We check it more. Let me check this thing. I think I'm just something young thing. Hold on 1 second. Okay. Hey, how are you guys? Okay, I'm sharing the link now. You guys can get it there. Okay. Okay, guy, thank you very much. I think so but I quiz ya jama. You guys can hear me? Hope Records. Yeah. Kuwaraman jaya jam, kuwaraman jaya jale, kuwaraman jam, kenu watari tong ke wari piu. We kanale ni chiman, rin piwa jal kadab kure wir, lai kukapel no wir, kalam zamani yau, kuwatar we bai, yin kana lo ire ni wekjab, chagam bukunyai, kalam zamani yau. Aya jama itu gadin tasma usud bitayas. Let me see if anybody can hear my sound. Anybody can hear my sound. Okay, I think the sound is good. Okay. I think okay, help me share the video. Okay. Hope Records. Yeah. Kuwaraman jaya jam, kuwaraman jaya jale, kuwaraman jam, kenu watari tong ke wari piu. We kanale ni chiman, rin piwa jal kadab kure wir, lai kukapel no wir, kalam zamani yau, kuwatar we bai, yin kana lo ire ni wekjab, chagam bukunyai, kalam zamani yau, we kanale ni chiman, kuwatar we bai, yin kana lo ire ni wekjab, chagam bukunyai, chagam bukunyai, this all level that you know Sudan, in this all jab you know Sudan, kilma zamani yau, kuwara nang de nyal ka jon garan, karbino kwanyin gon, William Yuan bang, we kanale ni chiman, rin piwa jal kadam kure wir, lai kukapel ju, na wake up, chagam bukunyai, chagam bukunyai, na wake up, barkabel, chagam bukunyai, na wake up, bambarnel, chagam bukunyai, na wake up, Watoria, chagam bukunyai, balabay na kirmaya ni din, sunyin ba yin yetwen wat, pungwede jamle, ugayu kwezi piu kayi, yu jab junub Sudan, piwa chu konkon, rin piwa jal kadab kure wir, lai kukapel junub, alabay na kirmaya. Anna Assalamu alaikum. I believe everybody can hear my sound very clearly. I have the awareness that is I'm going to hold on, let me see. You guys can join us in a clubhouse also. You guys, Padang is in a clubhouse also. I'm here in the Facebook. We will be connecting them later on. But we gable kanan to dine yen twai gane we talk clubhouse we talk Facebook. Help me share the video and welcome to Jieng Padang Media. Ana ma der na tawal music lakin ana there come to share the video. This is awareness. We want to talk a lot of everything today. Lana we have everything that is we want to talk about it. Ko yana me jam tong Jieng na kan ving en tong Jieng en jaman is okay, but let me know if the sound is not okay, right?
And my name is Daniel Matektek. Daima, everybody can see why here. That is my name right there. We're going to talk about the awareness about the honoring that it is going to take place in 25th of this month, February 25th, 2022, which is going to be done by the King of Shala. That is what everybody knows. Lekin wek jeng na and wek dive and with Jieng Padang, I need to show you guys exactly what is going to happen, okay? And what is going to be saying there in the event, in the honoring, okay? Anna, I will show you guys soon. Anna there nasal nas في clubhouse how they doing and there نبدأ البرنامج عشان إنه zaman بتاعنا ماشي كوي كوي كوانا ويك بين ويك كوي كوانا كفادان كبيو كفي live كولا awareness and كابون يود ويك كجا evidence that we receive about what kaburo daloy and a cockaboo leg week. I can we will take a lawyer invited, right? We take a lawyer invited for party. Lekin I took a call we share party that one. I want get one talent myth man there be tal. But your man myth go un myth your lawyer invited but dine below your venture on chong raja command do not truck towing and then I took a call we lawyer. To do work quite a father. We book a lawyer invited. I can land dun back your like chong, land dun a bit your jet go with chong thing. That is what is going to happen. Right? So I will show you guys how it look like. I can be landun, be work like chong about. I can be jot and back like chong. I can be jot. But we got behind your week, yeah, I look like Tawfiq House. I will ask them. Non credit. Lekin I need you guys kuchan back and kun share the video. I can back and kun share the video, brother. Okay, sorry, guy. I can back and kun share the video. Yene number one kaken. Otherwise, and then I will go ahead and then it started our event. Okay, we want to talk a lot today. There is so much we will talk today. So just be patient around there, and then we will come to you soon. Padang atau di clubhouse, I share the link over there. So when I tell you to come, you will come. Okay, because this is my house. So I will let you come when I say you come. Otherwise, do not interrupt me while I'm doing things here, okay? But we'll check later already. Let me ask my people here from the clubhouse, people that is are going to be a part of this event, right? So let us share the video. We're quite to club out the we check the mother the yan but take no call about playing tonight. I don't know you guys busy down there. Daniel Yorake Jamo. Daniel Matektek, maybe the same name too, but that's okay. In mother ya don't care. Chalo quiz. No, Daniel Yorake, but I'll picture the Yorake tower on your name. I did not put the picture of it Yorake. I think this is Matektek right here. But we're quite to be club hours. How you guys doing? Yeah, and then I'm quite to be Facebook here. Taban ako Wilson alo ba gol itaw ten everything is clear and then padang pengkiyin ko ja junubi na pengkiyin ban Wilson. So you can go ahead and talk and then kunachi ban ka my time I will play all what we doing. I can be work call ngo be work. So alo ba yinta gol bala tueng ano kay ito Facebook ya pengkiyin ko ja ke club house ya dang I think pengkiyan. So alo bala tueng ya. All right. Hey, and the China ready. Na pingi yan the Facebook chokolo sum up. Replay tower on. Replay is not on.
Very too late chirate very tau chuk them, so it's Yeah. Yeah, I think I'm sure, I'm very sure, 100%. all right. I think Yen will be jam to Kiro. The first we will speak two language, Dinka and Arabic, and this message going to both Dinka and the South Sudan in general, South Sudanese. Welcome to Clubhouse and those who are listening to me in Facebook or Messenger. There are people listening in the Messenger. We are here today to give an awareness to Jieng Padang and to the other South Sudanese. We heard that there is honoring ceremony will go on May 25 this coming Saturday by the Shala King to honor President Key. This thing we have no problem with it. It is your right, and I really personally support that idea. It is a good idea. When we give people what they deserve to be appreciated, it is good. So me personally, I have no problem. Jieng Padang have no problem, and I believe they invited all people there. But what makes us shocked is there is a conspiracy behind this one, and that conspiracy is shocked Jieng Padang, and we need Jieng Padang to know, and we need the government of South Sudan to know whether that was the reason behind this honoring President Key, because there is one of the members, Dr. Daniel Tambo, is from member of the Chulukam family. Member. He's spoken out 2 days ago in the Facebook. What he is saying, you guys are going to listen later. We will play it, and that's why we came for awareness. What he's saying is not what is going on in Juba. So we believe that if there are any concern, we believe we should go to the legal method. Not so. I'm not going to prolong because of time is against us here. We will make it short, and I will let Daniel come in to say a word, and then he can play the video. And before Daniel, let me repeat it to Jieng. Kichira loy by Taban, Lula President Kiri and Luyo honor. Walk away Jieng Padang, Kini Muskala. President Key would run chill will be Luyo honor. A good, a little bit of loy, Unyale Kibi. Lakin Kichuk Ting Tin Ken, and they can use a Kaka packet. There are Chilla Jam, and to quite a member, Chiluk Rachel Dictor, Tumber, a good deal, Andy Umur, Kichila Queen. A back being a little in a big play. I can really in back even with you, Caban, Iran, a good rat who create a oh, look like President Key. President Key a game by that. I do work a padang in one chicken queen, what like a gum cake. Saibita cocker, Saibita valiant, Saibita PG, Corpulus. Could him wear long tree, Saibita quite a parian when a wunuku, you like a dinner. By any can I see Kajamin, I'll be aware we're quite open. In a kilo ragakan, lebak japping, and I could be like Charles, the chingmati, the chukujang, Lakine pan, depend on the media, the chicken like a bongi. Kibi will be at the book of Kuma japping well. I could call Bill a child, Kakuma Benam deck second opinion. Ye Bengadi Benland, Chukungiti and Kakaloiti, Lebagate, the Manapio gain. When I take a chingmati, we call Bill a child. Young the Ben Kayana B. Wogan bend up well be the good bench like shell sack a tambala, Nijinu Kilwell go walk to Padang or Kiagin, the Karango Louis. Lakin, I will a yin Kikoy Louis can Tawi into the pit. Kaloya, Nike Chamaruke, I do which to be assumed. Dangaro, Akipoi one contrang to Gidama Kugidam Bashir, Walawi Malakal 2009. Aine, a call Banyan die. The Chigatong Loy one, Gidama Gidam Bashir, Yayin in Benki, me out in Malakal 2009.
ke kene ngol bi pen ke chira loy le bi loy ke yin ayok lakin ale ke chik loy bi ga yin ona lakin ke chat ke ina ko bu ben wel ke chiran to ko ngok ke to bi na yin ke chik mat e lu le chik jam yin ka clear ki ino bi la gam panden ayin kan ina ka ba lu o malik ko yun ta ke tung jeng cha lu la ra bi won kan anda tar ke to tin fa yin Daniel, you can go ahead ko ba clear wel ko ba kan play it's a 5 minute chukat ke chat it nas guide in the clubhouse. Let me come and put this close to me so I can be close to you guys. We're quite of a clubhouse. I will say this in Dinka first, and then I will say in Arabic after this. Taban fi afanal nina guiding fi afanal ya jama insecurity fi afanal is caused by some people, but tomorrow you guys will say it's caused by Denka Padang. But I will show you the evidence today that is there is the insecurity in Malakal, but it is caused by Cholok. And that is what I'm going to show you today, exactly what is the insecurity exactly going on. That is why John Wilson tell you guys about what we going live today. Also, the honoring of the president from Chola, nobody have a problem. The president but now Kulu, them are president are Dinka, them are president but no the president are Dinka Kulu. So let them welcoming, honoring him, you know. So there is nobody have a problem. But the another thing here, what we have a problem is here is going to be a honoring, and then there is something behind of it, and this something behind of it we're gonna play to you. So tomorrow you guys going to understand what's going on. Also the insecurity going on for Malakal also up to now there is still insecurity. But then also Wilson need to not guide in the club hours for honoring better President Al Mashi as a chala fi unanimous talabo ino UN yukun protection lum. Achan UN take care of Malakal kulo. Lano maafi security gal UN UN you have to protect us. Achan nina machine na we cannot we cannot believe Kir is gonna protect us. The message but I tell of unanimous. Lakin UN tend to believe, but people refuse. You cannot do this. So if you know the insecurity is still there, why you wanna do this? Phải any information ka ba lek wik la ne ke chulu pi Malaka la chi UN yo li yin bu loy protect ka loy ku ken. You know, kwe ngului ki yen ten ko ke protection. But then insecurity lo rot pi Malaka la ba lek wik chulu ka loy ki insecurity pi Malaka la na ka loy ke ka piet ko ike. Kya wara godrin ka county to lo ku bi ke long ku lel ki le ke loy long kan. So now people are in a problem now. So awareness that we are coming to tell you, awareness in ko book leg week, ekoloirot pi juba. Ko walk it off club hours for a long time, and then we ask a lot of questions. We ask a lot of questions. What is going on to happen in Juba? What going on? This is something that is cooking somewhere, or there is something behind of it. But people asking why you guys asking why. Because we know exactly what is going on to happen. So that is why now Pidol Bogolo Daniel Tombo is a dictator with Asholo. He's speaking somewhere 3 days ago, and then we coming here to play it to you guys, so you guys can understand, or you guys can listening exactly what is going on now in Malakal exactly. Okay, so Wilson, can Abaloy playing, and then I think we can continue from there. Otherwise, if you have to put in something, and then I will give you, and otherwise I will try to play the no, go ahead and play it, please. Okay, hold on, one second. Let me see. If you guys cannot hear it, let me know. So I'm not gonna playing while you guys don't hear it. So you know, been sometime we know exactly what going on. You guys cannot believe.
Nyanga chola Daniel Tabo, the bon. Yakoba. You guys Yeah, hearing? clear, yeah. Okay. Quite on Facebook about it. No, quite a Facebook of him here. Nyanga chola Daniel Tabo, the bon. Yakoba. Inyang jang penyedway. Dr. Charles Uyo Nyawela, your win. And I call Yanni Mok, Koba Penyedway, Ugelingen. Then Yom Kamso Chirin, that the cream, Magoga Jang Pode, Salva Kir Biyadit, Manga Quapi Yade, the Kuang of Pedit, Kin Gindoj, Managoga Jab, Varel Chulitio, the Jiben, Mama Baji Alanil, Jurabit, Gabayet. They gina Oyo and a Kobiani called Penyedway. Nilau Ben Penyedway Patch Pal Patwa Peju Kinugugun Kilan Moganyalau Wakada Bay the Green Menago Jab the Ben Dan Raben Kilaume Koko Kitigon Energy Dong Menut Equal Young Dway Pierre Yo with a big young Wabi Kelmeno B. Kimidan mi Grang Sabio Kunus Gidwa Began Ukani Ginawigan Mogi Jang Charles Oyo Akada Russia Adulatin Ebene Koba and the cop for there Catholic Ben Ya Wop Caught on the Kimek Kiwek Can be over occasion many pergotek Ginagwa Jang for there yourself a kid be yandit Bagi memer doj Keba de kaleke Unya ye ubere tingumal Ka juraka be dwari nyub Ka go jugen Ka dog ngataken Gina nyagi Icholo Ba kwa pinyo Chol no duwa ka ngamek Pinya dog ya nagdia Dog ya unilong Giri kiri nyendo ajuat Kau nu kanyini Enut benengan long chol Wachika ki gwen Leg no Lagad akong Korwal Bana kau miye ke log jang anan Log pot chol wachika tung Gidugik Chaka ka chedgu gidugik Chaka ikosti chol ben Bana ben chol Ke log jang Chaki gwen Leg no Lagad Korwal kakok Gina chua kowa podon Kanyu umli nyak Kanyu nyak ji Nyi yela ikop Oben men ya gwagi Iga den Aben ken la Pode Achi aben waki Ki raji bun Wawe pode Waka di iling Linyi do achung Chan wagera kiping Wagera orgwet Wai ba ki chware megi meg ber pode gi ke ba jama yi pode gir char ya ba ko gudun mi ke nuba ngani ke ka bin ba chak yo da dur kilir yo da dur ke nila abiat gudun mi la gar ku ni ba gi me doj de una ya ko chol lingu doj gina go ge mi aben ke chongon Kenya de jagen bene ye foden de jolo ti ba poch ko lugu bere tek de ngu bere ko ni jak de u be u tek de un mi do yun chong ji ke kel Gawagi divided we stand divided we fall united we stand kalogi ye chong wa dimeto rabugan de la watai Yom ko rekele de una yego podwan wajwe ga jam yo Charles Uyo Nyawelo and ato de age mok iku abagen on his behalf waj bandong we ga wiye ot kuom to be fikri mena kale mir jaren wa ye jaga nan kene ci ga toji ke kuom chol ba ye kene wachunga yin Kenya yin wacha daga yin
mon dog chen ba ko member do u do aling cholo ko lo ga de ba go go gini men wudi jaatay bu bari jwane wudi jaatay ye jur fa wudi kap de bo ngaj me kap ge pin na men jam ben yi ko ma wu memet ko juwe ga jeg cholo ka chunge nya jok tene agi aye ni waye jok tiyo ke bangani yira ko bogon so yan ya ko Daniel Sawa ni bon ato de yo ko mok ya chola ni law ben tene ko ñu gudu ni law biu ke ni gun wadun ke sabi yo no jidwa be no ke garam yo ke kany piwa o medo ke ko bund ke maga ko be jag te benega na yuna yak podon we're quite quiet. Thank you very much. Yep, everything is finished. Wilson. Ay ko bi jageri ene ko bro jalloy mutine adela ambe jageri ko ti tungarap tung lizi ina bu jawi lakin ko ke jeng dera ni ki geri ke nom ke main point dag dang ba plate ne I don't know where this guy let me no Baden yen jam kan ba belu charau yang denam video tok ya dang video ci lia lomoro ko ja budok governor ko ja na deputy James Tormoin I think ada kan one video left here na bangot ka alba belu play next almost 1 minute I believe or about a video one kerpe Lui kena clear kena quite lui confused about makal ke malakal. Yeah. Okay, yogi I hold on that good point again. Yes. So ya lui kena play can be more than thing quite one thing. Okay. Apiang di itu de topin jam. Yeah. Apeng tu. Data grim dan lui ki juba. Yung kam so chi Facebook chi betul pin. No, apeng ko ke Facebook apeng. Yeah. Alwera na. En an ni tung de ba dik. Ka we ya pa pa ne jam na dik. Ka chi lwe jam de chaping. Lwe ta grim dan lui ki. Ta grim dan de mi de pyo. Ne bai chi Bangam ke when mu pino Sudan kana Yemen lo ko ken pen uran do pen lu bo kan ko tuen wet ke ka cheng de be ko ke pa ni chol pen ni doy ko ke pen ni doy ke re do le lo le cái việc thì bệnh lôi cái tuyến có lần phía pa trong pan đến chín mươi là lo lôi cái chỉ bệnh cái bên của yan yal và chỉ mắc đến giọt chỉ là như vậy cái rau lôi cái chỉ bệnh cái bên của yan để có đó chỉ cái lộc của những cái doanh chỉ lo thèn cái điếc Kerediak lele kachi lele chike gampanden gan kan ko ke to apek to anak dia le te chol kun long le kor plus le piji le boti kur ka pachot le kor kun ku bây giờ đây anh cái chol chiếc chắc kêu cái real đồng jol anh cái anh lôi cái kita grip đấy dùng cam soi chirin dùng sebit lôi cái chi bánh cái lôi cái đi cái gam pin pin đến cái jam á abag yo pin coi Padang
When come on a ka kana when ka ja wo rem ni when ka biyo jam tin kweten a che te be pol men kal ti la tiam lwel do pa wi a ko bu ko pol ku jo ko ni lot e ka lo itagrim de bai gol to na dia ale boro kurta biya padang ping padang to ruin anam dia ku jangong lwale ya ku ja ko prut kubra ku jieng dong jol ka chi be lwel ka alwel chi ban ke gam panda ke kan wa padang an ko lwel ka non yo chin mat ago ko bapi ke buga luong lwel kun ka ga chu ko ting wong yin ba chi kwing wo yit de ira ne ping tong be ke le bendi no palot pin ko yogi kuna re ke wa ga dia ba de ra ne to ping ke ne libra no pe la ko we ko ke ago lo ran pio e kana ti ku lwel pin yarel kwaran jam we an wan mo dun ga daw we ke ga le an jam pin na malaka Aye, na kitok Daniel. Uh, Before we go ahead to translate it, we will have another. It is a connection. There is a lot of people who speak language, but we will just translate the main points. He's talking about 25, February 25. He's hiding all Chala. He's hiding all 5 tribes in Afranal to join them. Let everybody have dressed up in a traditional way and have all as you can and join us around 7. He say what the Chola were fighting all this time because of the land. But the ticker point that brought us today, what he said, the conclusion, the end of the talking, is saying that this event, President Kiir gave us our land that Jieng Padang have. He mentioned 4 counties, side of Korfluz and Atar, and side of Bakoka, north of Melakal, side of Baliet, which is Nagdia, east of Melakal, and side with Korfluz is north of Melakal. And then across the river Nile, there is a place called Bunuku, Lake North. I don't know this doctor, know the Karisa. He said that from Lake North to Akoka. I never been in Lake North, but I know that, but I've been in Akoka. So I don't know how things can cross from all the way from West Bank to East Bank. So the conclusion, he's saying that the honoring President Kiir is about giving them land of Padang. That was one of the things that we came to give an awareness to South Sudanese. What is going on in Juba, there is a lot of package, as English say. Package mean yani shanta fi hajat kitir fuk. Envelope, yeah. It's like envelope or it's like a shanta with a lot of different things in it. So this is what she is saying. That's why the Jieng Padang Media came out today to give an awareness of Jieng Padang that this is the goal of this so-called honoring President Kiir. We are also, Jieng Padang member are going to give the President Kiir a message today. Whether you are in Facebook listening, it is time for you what you can say to President Kiir and what you can tell to Jinubin. We are all here to give message away about, he's a very educated guy, very old guy. He's maybe around 60 something. And he's the guy who said that, so we are not here to jeopardize anything. We are here as the people who have a land that has
So all this preparation is to go and appease President Key to give our land out. No, Padang say last time the land issue should be done in a legal way. There will not be any degrees about people land. We believe in 1956 as every South Sudanese believe in it. As the PCA that signed by Dr. Garang, everything has put in 1/1/1956 border. So Padang believe if it is 1/1/1956, let's go for it. I think that's what I can stop here. I will give a chance to some people later to elaborate more about this. So Daniel, Matektek, I will stop here. And then there is a video clip about land issue that has been discussed a year ago. That video clip we will play. So there is a lot of confusion. South Sudanese don't understand. So don't be confused. The topic is about the Dr. Daniel Tabo leaking out the secret that what is going on, they are going to get, President Kiir is going to give them Jieng Padang land in a different poor county of Jieng Padang. So that's the reason we were coming out to aware South Sudanese and aware Jieng Padang. We are not against celebration. It is good idea. Let them celebrate. But this celebration should not be used to grab people land. Daniel, thank you. I will stop here. And then you guys hold with us. We're going to give you a chance. Those who are up here. Yeah, the people in a clubhouse, you guys will get a chance soon. What Ajana Derana Guli Jama Lano, we talk in a clubhouse, not Kalam Katir clubhouse, even including some dinkas. Lemanina Bagul honoring, there is different from honoring and from anything behind of honoring. Lakila Manina Gadini Kalam, Mafizul Basadik. Lano Intazol al Jiran Betazol, you know the attitude with a person. And also the Jiran Betayal God Mayanada. He know how I act. Anadol Visharo Marista, Anadol Mindi Akalak. He know. You cannot know too far there, you know. But when we say we are finally and we know each other what going on, like in Pijunubin, they don't understand. For message Dema Wilson Galino, we wanna send the message to Kir. We wanna see Kir is not new to Araba Vita Malakal. Kir Zato is he don't even know more about land Vita Barkata. Like in Fiafanal, Kir was a security guy Fiafanal for a long time. He know very well. I'm not doubt there unless Kir he don't know exactly what going on. I will play what the Elia Lamoro was telling to the Junubin, Lanafi Junubin. When we say Makal, they think Malakal. They think everything is the same. I will let you know and I will let you hear Fiadan Vitak what is different. Lana Makal, they out of Vitashola. We already know the county Vitashola. Lakin Malakal is not Vitashola. According to the what Leah Lomoro said, we into Junubin Anamara Bata Farm Cape. Lemanaja Bugulu, Zol Mapa Farm. Lo Jimna when it about a good Barmasha, it's not a Barmasha, it's something that is been there. So Daniel Tombo, he leaked this out, that is what is going to happen. Would they out in a columna fi club out, Junubin Kalam? Why are you honoring Kir, you know, not fi Fashoda? Galala, I can Kira Molaja Quiz. Okay, Kira Molaja Quiz, but we don't have a problem for what is going on. Lekin Fitani, Machi, Lana, we know each other. As the insecurity pi Malakala is going to be more. Lana Fizol Bugulu Jumade, Lisa got active Warak Watawa. I will post what Juma doing pi Malakal Bordo. Daniel, we can play because of time So let us play this video. I can in itu Junubina Tasmau Farak Bata Makal. This afternoon, we have come to a brief meeting with His Excellency the First Vice President of the Republic as we continue to constitute the governments of the 10 states of the Republic of South Sudan.
as we've followed closely, we have completed establishment of the state executive with minor exceptions, one of which we have been discussing today, and the President chaired by His Excellency the First Vice President, the President of the Advisor, Presidential Advisor for Security, Chut Galok Manime, and our Governor, Budok, the Governor of Upper Nile State, and his Deputy, James Storr, to tease out the differences over understanding of Malakal and Makal in terms of county and municipality. After a logical deliberation, checking documentation and a lot of reasoning, soliciting views of the governor, so as deputy governor and ourselves as mediators, we have resolved, one, that Makal shall be the name of the county, and that county, Makal County, shall comprise of Ward Jok, Payam, Lelo, Payam, Ogot, Payam, and Wau Shuluk, Payam, as its headquarters. And that Malakal, which shall be the municipality comprising of Malakal North, Malakal Center, and Malakal South. So the territories are clearly defined, Malakal being the county and Malakal being the municipality. This is important for us to differentiate between the county, which shall be managed and led by the commissioner, as well as differentiating Malakal, which will be the municipality under the leadership of a mayor. These two differentiations are essential. They've been a subject of controversy and disagreements over which one is which and where is the territory of Malakal compared to Malakal. I hope with this meeting today, chaired by His Excellency Dr. Jieng Padang as the first Vice President, will resolve the matter so that there is peace and harmony for our people in Upper Nile State. Thank you. Iowa. I think you guys already here. Another 2 minutes, another 2 minutes, 1 minute to 2 minutes, and then I will give it back to you, Wilson. Azul al-Garikalam de Tavandel Elia Lomoro. Gada gule kum farak bayna Makal or Malakal. Lana fi Junubin, they don't understand. Fishunubu gulu Makal, Fishunubu gulu Malakal. Asadelia Lomoro explain to each and every one of you here. Unama Alila, they've been a long time. This is the replay, okay? Ma'amalo recording today. We did not call him and make a recording. So, Ugale Kumino Makal is a county consists or composed with Lely, what do you say again? Lely, Waushuluk, and what is else? I think it is 4 counties, 4 payams. Wodel Kulu Gaidin Pi Baratan is special Lely, Waushuluk. You see, this is the county. Lekin municipality, that they out of Gulu Malakal. Lekin ma minkin kuno Malakal, Yukun Sowa ma Makal. Well, this is how the people are confused now. Taban Zul al Muksul fi Malakal, the mayor, the ma commissioner. Lekin Zul Muksul fi Makal, the commissioner. They commissioner Betayana. Uzay commissioner al fi Akogo. Uzay commissioner fi Malut. So Del Kulu are commissioners. They don't even know anything about to put Malakal fi county. They asked the Malakal county asked the Gadiamul very insecurity fi Malakal asked. Lano Gadi ye aktiba warak fi Malakal. Ashanino yogulu Makal Malakal. Karishuk. Bedel yogul gul Makal bitashalo. Begul gal Makal Malakal. Well, this is very dangerous. Who is going now is a problem. Lakin zole nina bana molekum nina bukut is moinaga zol ba molin security Malakal domin shuluk. So go ahead. Yeah. Bany Matek, listen.
you have to deliver the message as it is. يعني انت لازم تقول تاريخ وكان في شنو حاصل لما اللي لمورو قال كلام ده 200 وفي هاتو مكان وقالوا لي شفت ده لازم تقول تاريخ بتاعته سنة 2000 سنة 2020 ولا سنة 2022 ولا سنة 2000 وده عملوا كيف في برنامج لازم لانه في الناس اللي ما فاهمين على انه انت قاعد تتكلم في شنو ما مشكلة ما اسمع لو فيديو هولن انا داير غور دقيقة افهمني وري تاريخ عشان الناس يفهموا في ناس ما فاهمين كلام ده كله وده شنو انا داير اوريك هسه وانت بقول حاجة وانا داير اقول لك وانت مش قاعد تسأل في تاريخ اي كلام ده لازم تعمل ديليفر اسمه شنو تاريخ أنا داير نقول لك شنو ngor لو if you listening English لو قاعد يقول ده هو already قال لك هو عمل شنو وده من عمله ده ما هو زاد يا عمله ده إجتماع عمله رياض مشار بين شنو what is going on to be the أفنال لأن أفنال زمن أفنال الكان لسه ما say that is what the رياض مشار will sit down with the people ليه رمرو ما governor أبدوك و deputy Governor James Storr, they are coming to replay. This is what was the meeting done by Riek Machar. That was back 2000, I believe. That was 2000. But video, it was already delivered to Daniel, the people. Let me jump in. Kalam Bitaina, that was a good point. I know we have a paper, but I would not prefer of it. It is 2021. And this was the solution, the confusion in Malakal. There was a confusion between Jieng Padang and Shuluk. For those who are listening down here. So people went to Riek Machar 2021. Date actually, I don't have paper on top of me here, but I will. It is 2021. Yeah. So it was the solution of the Malakal to take the whole county of Malakal, because there is a Malakal in West Bank, which is the county composed with Panika, Munu, that is there. Ugalu, Gidam Riek, Gidam Tuteo, Gidam Lamoro, Gidam Akam, Bodo, Minalela, Gidam Mafi confusion into not Gulu Makalde. There will not be a headquarters in Malakal. Malakal will be left as a city, Manipur. And you guys moved there. So it was the solution of confusion to take away the tension in Malakal. So, Ingor, you are right, but we were not prepared for that. We have a letter, exactly date when he was saying, but we have a video as Daniel played. It is a big evidence. Now, instead of moving, there are 2 years now lingering around Malakal, confusing, running the Malakal in the East Bank to run Malakal County in the West Bank. That's another confusion. But let's not talk about that. Today is an awareness. Thank you, Wilson. The Lano Finas al confused. Lano Mabe Farma Lano Inter Amalta play the video or video that Amol Mitain. Ashaninu Nasia Farm Alain, there Amol Zaman, Laman Abudoka Yang at Kalam. Au Laman Abudoka Yang Amolu. Governor. Exactly. Father, therein was the whole nas de hassel zamandak وحاصل كده عشان نجيب التاريخ عشان زول الماسمة يفهم. مراسي يا شكرا. نقسم الزمن today يا جماعة, for those who coming late, it is an awareness with the link, with the leak secret video record by somebody named called Dr. Daniel Tambo. He's a member of the Shola community. He's calling for Shola to attend the honoring President Key
because land of Jieng Padang are going to be given to them. He say in a Shola language, before we give a chance to Daniel, I think we will replay the video again, and then Daniel Yor can build on something what he had. And, so today is a message. Jieng Padang is giving message away. We are not against the honoring President Kiir, but we are against with the secret that say by one of the Shola members that they are going to be given a land of Jieng Padang, Piakoka, Pikorpulus mentioned as far as the Udut Padang, Piwunuku, with the ruling administration in the West Bank. So that's what the concern, to come and let people know that this so-called honoring President Key has a package in it to give away Jieng Padang land. But we believe in a legal way. That's why we played the last video for the solution that did 2 years ago when Abuduk was brought as a governor. Tutkeo, Lomoro, Riek Machar, and deputy governor. They solved this problem, confusion of Makal and Malakal. Even our own people who live with us in Malakal, they don't know the difference. So people were told, the people of Makal in West Bank, move your headquarters to West Bank, the so-called Makal, that M-A-K-A-L. Malakal with the M-L-A-K-A-L. That's in the Dinka language. But Makal is in the West Bank. So that was the solution of last year. But right now they are confusing. But what brings us today is not about that. It is a recent video clip 2 days ago to leak out that this celebration is about to give Jieng Padang land out. So Daniel, Matekte, go ahead and play that again, and then we will give a chance to Brother Daniel, who is with us here, and then video with Daniel Tombo. Hello, Wilson. Yes, with Daniel Tambo. Okay. So Malaysia Jama, we're quite off Clubhouse. We will have a long time. On Facebook, we will close it soon. Couple minutes, but we're your dog Clubhouse, and we will stay there maybe 2 days until the event come. So I will play this one, and then I will not speak again. So your Daniel Ajal. I will still playing here. Maybe we'll come back. Nyanga chola Daniel Tabo, Gabon. Yakoba, Inyang Yang Penyedway, Dr. Charles Uyo Nyawela, Yowin, and Akobiane Mok, Koba Penyedway, Ugelingen. And Yom Kamso Chirin, that Krim, Magoga Yang Pode, Salva Kir Miyadit. Mga kwapi ade kuang apetiet ken gindoj mana gwa gajab waral chulitio de jiben mga ba je ala nil jurabik gaba yech de gina oyo ena ko biani ko penyi doy ni law ben penyi doy pach pal patwa peju kinugugun kilan mo nyalaw wa kada bay tegri mena go jag di ben da ndo ben ke law me ko kitigon energy dong mena nut ikal yang doy yare yow wida bi yang go bi kel mena bi ke mi dan mi garang ta bi yow kunus di do be genu kany gina wegen mo gi jang Charles Uyo akeda Russia adudatin bene ko ba ken ko pode kad ke ben ke ya wop ko ton ke mek ke wek ken biu be occasion meni per go tek gina go gi jang pode yo Salva Kiir be yandit ba gi mer doj ke ba de ka le unya yeyu berati ngumal ka jura ke be dwar nyub ka go jugen ka dog ngadagen
gina nyagi icholo ba kwa pinyo chol no duo ka ngamek pinya dog ya nak dia dog ya unilong giri kiri nyendo ajwat ka nu ka nyini enut benengan lok chol wa chira ki gwen leg no lagad ako korwol bana ka umiye ka lok jangana lok pot chol wa chira tung gidugi chira ga chira go gidugi chira ikosti chol ben chol ke lok jang chira gwen leg no lagad korwol ka ko gina chwa ko wa podon kanyu umli nya kanyu nyagji yi yele kop o ben men ya gogi ya den aben ken la poda aji ben wo ke raji bon wa we poda wa ka yelin le ni do achu yan wa gera ka pin wa gera or gwet wa ye ba ki chware me gi me ben poda gi ke ba jama yi poda gir char ya ba ko gudun mi ke nuba ngani ke ka bin ba chak yo da dur kilir yo da dur ke ni la abiat gudun mi la gar ku ci ne bagi me doj de una ya ko chol lingu doj gina go ke mi aben ke chongon kenya de jagen bene ye poden de chol ti ba poch ko lugu bere tek de ngu bere ko ni jak de u be u tek de un mi do yun jong ji ke kel kawagi divided we stand, divided we fall, united we stand. Kalau ye chongwa di metura bukan de la watai yom ko de kale de una ye podwan wajwe ga jam yo chale do yo nyawelo na to de ag mok ku abagen on his behalf waj bandong we ga wiye et kuom ku be fikri mena kale mier jaren wa ye jaga nan kene o chiga toji e kuom chol ba ye kene wochunga yin ke nyake yin wochi adaga yin mundo chen ba ko member doj udo aling cholo ko logo gade ba gogo ginimen wudi jatai ku ber jwane wudi jatai yedu jur pa wudi kap de bongañ me kap ke pin na men jam ben ni ko ma umemet wajwe ga jeg cholo ka chunga nya jok kene agi ayen way jok tiyo ke bangan yira ko bogon so yan ya Daniel tawa ni bon ato de yo ko mok ya chola ni law ben kene ko nyu gudu ni law biu ke ni gum ke wadun ke sabi yo nut jidwa be no ke gram so ke kany piwa o medo ke ko bun ke maga ko be jag te benega na yuna yak podon I work we kai kwana we dai karang ai tem ai jo to ya lano I believe that is how a short it is for the people who don't believe what we saying what going on with the honoring of Salva Kiir, you already hear what going on to happen, okay? So ana begiba la kide ana raja Mike طبعا انا دول انا قاعد اتكلم ده انا قاعد في فيسبوك انا عندنا ناس في فيسبوك لسه ما في زول جا في استوديو لكن I will give the chance to people in the clubhouse and we are all listening في زول هو عمره كويسني لو جا بعدين I will let you guys know if we will speak here or in a clubhouse. So Wilson, you can go ahead, brother. Thank you, Daniel. We will give a chance to two gentlemen up here. There are two Ngor. There is Ngor Agwem. There is Ingor. I think Ngor Agwem came before Ingor. But Ngor Agwem, take your 5 minutes. Go ahead. What is your message? You heard that this celebration is about to take land back to Jieng Padang, land given to them. And that's why we are here to let the South Sudanese and
President Key know that whether this is true or not, because the guy who is speaking is not a simple guy. He's around 60 years old based on the physical appearance that I see when he was talking. He's also with the title Doctor Daniel Tombe. He's a member of Penyadwai, or member of Shuluk, and then he's calling people. So go ahead, please, Ngor. Wilton, thank you very much for the chance. And before I say any comment on what is going on, I would like to say that we should give credit to that video, because if that video was not leaked out, we would have not come here and talk about anything. So we should give credit to that man who talk in Chuluk. I don't understand Chuluk language, but there are people who know the Chuluk language, like the guy who translates some few words earlier, should be given credit too. Daniel Matete, thank you for the clubhouse. This is my first time to come here. And the guy that ENR had a very good question. So we don't feel like he was interrupted you, but that was a very legitimate question to be asked. So thank you, gentlemen. Ian Kidian with Balwell, a great Balwell to Manja. A go call to Padang, a go piping. Chan Kijam of Tan get Padang land. Quite a line they wave on so many times, and ran a jam, Kapadang. When a jam ruling, most of the time on social media. The jam and Kakijun of Sudan, I feel. I jam taking in Kadapanun con Leubi, Kakadijun of Chill level Leubi. Keep at Kadapanun con Aleu, Jakadijun of Bana Leubi. Kui Balwelkin, Wabi Kir Mayadi thing, then Koji jam Kir Mayadi, which in Wallachin Koji jam Kir Mayadi Kawadi and a bedonget and a Babalola again, when she jam one day. Panajun of Sudan naked out there. Kupanajun of Sudan came with the young Kukai Ki and the Kir Mayadi Kennedy. The Koji did Yanam twin. Eching Koji Gara Nagang today. Generation again ban with jail, down generation be ban, Nagang today. I can coach you con care up in your caping. I just jog one, you know, Sudan, John Ban Bay $1. Kuki Bankir Mayadi, a gakulo, Kulium, a gakulo. Nadi Machak is your job, you know, Sudan, how we be jammy. Keke Kadapadang, a Lloyd and Fadang. One corner P the Yirian Machak, a government corner Lloyd, a corner warrior in Fadang. Be a bag of Padang. Kagekala Yena ran I in the Biam. Watching Konka Padang, here I. If they Konka Padang, here I will can pick a queen. I'll look a quint of crow, dear one. Quite a big judicial community be a royal representative. Why walk and no. I see kill my yard the children one. Why here our brothers in the other community they don't question it. Why can't you look at Chibelo corner, Chubo with it, Chuo Loyton, Kawai Benping, Kawai Ping. Now, in Kirmayadi, we be paid the Loyka, each look. Jieng Padang, Piala Neil, Irian Kafada. A connected to Denali topic, Sudan, which or Ping to tie. It's a Denali tongue topic, Sudan, the Denali, a quite young cake, ping to. Or quite when it to but Qatar, a ping to. Which quite ping to tie. I go, Sudan, I go long you ping local Makame. I can't get a penya chilabia when a degree, Manunchin and Winton. I will be a Kajalo, a Markaman. Markham of Abame, baby, I buy you, Ginga, Tenetu, Ira, and Teneca. Canada, what I'm going to cut what I could read the other.
Kiyeno koy kwon Padang dokro be cholo lui full this time. Pam tao kan wan achigam to pianki wak ay gam to la chi akrishumal Sudan. Uket yam no ruwe. Agam do awoje do chan bi chumal Sudan kiri junu Sudan achan boyol lo den bi lo in the market. Ine rito na gam kirma yadi di gam pam to. Now be le be Padang be ke gam chan bi do woje chan bi Johnson ulen bi du ko kume ko erin Padang. Wogu kijango pi Junubu Sudan wogu kijango inkano kiko ba o kiyega chan bi Junubu Sudan bi de bi buktara kuma ali uteno dagin pinda ina jawi bela gam bugi oreten ko mata ina nen ti chinali tonge ko pinto ago answer ago twal kana ago jo be rune ago tego gato chinali to tena Padang nyali je ko pinto ali iyene kala kuina abide akbatina abide ko to very soon. Aning chilo la ke celebration aloi ade ke kawaje chol sting attach atawe kaki kabil kala kuin gang wa we are close door jam ara na Padang ne men Padang chibita in the room abi a look up jala president kir jagi go tin kalo do man no ya cha de chok ajal el ekro lo claim gal akan nek choke ekro lo claim gal opinion ay mol when I be all this problem, who bring all this punishment? It the rebellion, this is what punishing people. When they let you pew by pew, what then? When they let you chop by, this is their punishment. They are the people who caused all this war in South Sudan. Since 1972, those of Anyanya too, anywhere, and they never learn what are we doing, what we get it from this. Yen work out to Padang. Like London, I can't on when the Bepan be Jorky in a token and when, like in the pan, the Jogam. Adera and will be pan, Yalaga, quite here at that. Kirmayadi don't you history the land, but Alana, Alanin. Chap Alanin and again, so it supposed be a chuluk, Yala, Padang, behind you. We just have my John Kakuma Benpi. I can get deep Pinyala Gami degree or bring up the map they be a sur play can map. Rimacha is a confused guy that you too many map that you can draw. Rimacha even P Western happen. Rimacha always drawing fake map. When map can never but then of Kuma Kulgal, this is the border between the Denga. We go to the jump, but go to quite top a down land, the Covichola jump. The village in Sudan, a Bumugoton cannot quite love for it. The village in Sudan, quite being a finger queen, a charming activity, they need they counted it. What? Because they bought a lawyer and the taxation because I fat me. Because you get rid of and Kake will count it belong to this. Count it belong to this. It doesn't mean that you are not Sudanese. We are all Sudanese wherever they counted. For example, here where I live, all the counties, we have 159 counties. And they are all Georgians. Like in Ngagade County, they belong to you. Nobody can say this is my place. It's yours so that you can pay your taxes. It doesn't mean that in Yin County you will not be part of South Sudanese or you cannot be a part of Upper Nile. No. It tells you where you belong to. Why are we killing ourselves because of the land? I been more Abaja top them, Baja Benny to conclusion, kill over 5 minutes. So what I want our people to hear mostly, you need to know your right this time. Because peace one hearing my government, I show Algerian kun, the baby Kagalayan, leaders. Now, I should be a Polinican, I be Ben be a land now and be lawyer sign. Land Padang, which be a lawyer sign, because get on the pay and credit, I shall go Padang, the G, look, be there crisis.
be chen koloro. I can be South Sudan be development continue in one side. Be development brolo if you jongole, be development brolo if you central Equatoria. I mean in Equatoria, could be development brolo if you bargada. I can be a like contract. Oh, to tree danger. To tree danger, you cannot go there. You cannot go there. So okay, planning, any planning, the Kirma Yari, strategy, the Kirma Yari. Again, in a blue glow, this is what I can say. Nelly, the God of creator, either God is belong to Kirma Yari, he need to look into this. Is it God is belong to all of us? He need to look into this. We want to see changes. We are sick and tired of this. And this land people are claiming this is where all the resources coming. Is it because resources have been discovered in that area? That's why people become wild? Or what? It will be up to you, the Padang people. Now we mistreat like that. That will be up to you. That will be up to you. In can Chuluk, they can die if they fight. The same thing Nuer can die when they fight. The same thing you Padang could die when you fight. Engane survive forever. Kulen ne ko no man we can think between Israel with Palestine. They have been fighting over 100 something years because of land. When guys shouting 130 Ukraine kage Russia because of the land. Who can chat you up if you fight for your right in Padang land? Can call we big role we assimilate. I'm a majority of Padang, I think I assimilate a kid on Chulu Negi Queen. Take your gira and think jam, Gidenga Kajam to Chulu. The same sheep. Koi Padang, a Louis assimilate and well. And they check you can really to any queen. Why should I find a land but Pada? A quite big lawyer. So yeah, and you call it then. Thank you, Ngor. We ping call Facebook, we will give chance to Daniel, because Daniel, he Ngor in Balim, and Canada of Africa, who internet can I bury up, so. Okay, let him go ahead. Let him go ahead. Okay. I quite a Facebook, I think it, Wilson, is okay. The sound is clear, yeah. So, Daniel, Okay. you're a little bit doing, yeah. Daniel, the Alabama to live good mic. Daniel, you make with telephone. Okay. Daniel, with mic, it's a chin train, telephone tapping. Ting telephone. Yeah, yen my guy loy koros, yeah. Lana my guy loy koros, yeah. Nala good, okay, yeah. Now it's yok, okay. We were TV Chakomother, or jump, when we were Padang and the rest of South Sudanese, your ethnical background, but I consider you a citizen of South Sudan. I will not talk much, but what you guys are talking, I'm in Juba, and I have been in Malakal, and one of the freedom fighters. We know the history of Padang and history of Shala, Nuer, and everybody in this country. Country belongs to all of us. I will apologize on behalf of Comrade, I don't know, I'll call him Professor, who is an elder. I know Shulu. Actually, the guy was calling, the first call is to his section, the Fanyidwai. And he is the deputy chair of Fanyidwai section within Shulu, where the Lam hail from, and he extended after that. He said more things. But to me, as somebody who has been in Malakal, 2017, I was appointed as the town mayor of Malakal during 32 state. And Daniel was one of ministers during the reception of town mayor. He was among the people to address the gathering.
And he said the same story. That to me, if some professors in a country which is brand new and young, whereby their professors are to be incorporated into the culture and civilization of such a country, can speak as tribalists, it shocks some of us. Because when King was evacuated, we know what was happening. Crisis in Upper Nile, nobody will say, I'm not part of it. All of us have shared it, and we know how painful it is now on the ground. Our people are in POC here in Juba, majority are from Upper Nile. In Malakal, majority are from Upper Nile. You go to Kakuma and other places. So I will apologize on behalf of the doctor who has just spoke in mother tongue. But to me, I took it lightly because in Akoka, I was a commissioner. And there is nothing called for wall. You see, we have wall. Nothing called for wall. So such contradiction and create event. So the guy, to me, is just trying to put up some cooking, given it benefit. Whether you are a Chola, whether you are Dinka Padang, it's just endangering the life of our people for no reason. So I totally agree with you, those who are saying president will not accept. President is not new. And president is the symbol of a country. It's not a symbol of a tribe. When he ordered the evacuation of King, he considered him as his brother, elder, a figure of one of ethnic. So he gave the security. It was not about Chalon land or whoever. Government was not even against those who were attacking and killing in that land. But you, as a tribe, overstep your mandate, you arm yourself and you attack other community, it should be a work of the government. And that's what happened. So the son and daughters of Upper Nile Alai honorable your sabak du jara the term will say, sorry. I'm sorry. Yeah, in Juba, my signal is very weak. I try to, that's why you saw me going out. So my late, mumkin chabaka batai batal, wa itu tamchi gidam. Lakin zolde anu pichu kalam beto ma ni lanu kan benadu fi kabila beto, but achir beto, mu inshallah kulu. Walfa gal fanyidwai. Odenne rezuta fanyidwai. Rezuta chulu fi Juba ina nena arefinu. jamba ka complete in two betting tani. They will be civilized, and they will not accept the tribal boundaries. We will cross. It will be just administrative boundaries. So I disregard the professor. Thank you, honorable. Thank you. In when I cover karang du chal lakina will be a kachin muskila in a chana ko wun ba. Anyway, Ingor, take your 5 minutes. It's good that we know the person. He's the professor. Yes, like you say, he got a two title, Professor Doctor Daniel Tambu. And when a person with those titles come and talk in a tribal land, it's shocking people. Trying to grab land from other people. Baden ya dang baden ugal ino kalam betau de galolo dol beguli Charlie de ya de rais beta fanyi do une betau lakin aja de ugal de gal Charlie ya ugalo gal kali gula jadel so anamar ba Daniel your maybe ngigrani chol Charles bordo
So yen kana ka ba tin. Thank you. Charles assassin, but أنا ما بيعرف Charles, لكن أنا بيعرف رئيس بتاع كيلوبين. زول Charles بكون رئيس بتاع بنيدواي. و دكتور بنيدواي. وبنيدواي كان مشيت لغر والمشيت لمانيو والتجيب فاست هاوس في other groups. أنا ما بعرف Charles. أنا ده زول بتاع بنيدواي. Ingor is your chance. Go ahead. Okay, yeah, thank you. Panyiduai de aurut kong da jafiu. Fa panyiduai de yau indu riasa ta shuluk asi. Fa haja muhim. Ulin laman kan marat. يعني مرت علينا في 3 حاجات الناس قاعدين يتكلموا يعني الناس قاعدين يتكلموا فيه علينا ولين مرت لما قتلوا الديفيتي بتاعته جنرال بواغو وكان ماشي يعني ماشي قتلوا في دونجول لكن زول ده يعني كان قاعد هناك part of دونجول وزي كوروال اللي كان قاعد يقول جبال انت بتتكلم تمرد نمرة 2 دولة لكن تمرد الاول ده كلام بتاع لين ورجل تمرد الاول ايوه بالضبط نوضح التمرد الاول فالتمرد الاول كان مرد against جنرال جورجاتور قال بيت يعني وكان وما من ابر نايل ومن اسم شنو من جريتا بور او جونجله قال ناس جورجاتور جا قطعوا غانا هو البامبو قطعوا مال دفنوا فيه ابو زاد قال قطعوا تحت فهو قام مرد على انه كزول بتاع جونجولي داري يعمل عرض بتاعته بتاع ابوه وامه اللي عملوه كلام لناس هنا ناس جورجاتور ناس باول فده بدأوا فيه مشاكل لكن الجاب ملكال فيه شنو والجابوا عرض بتاع دونجول وعرض بتاع الواليات ده السؤال هنا بنسأله لي وجامل كولكشن لحاجات ديل كيف لا رولي لما عملوا ديبلوي علينا الجنرال كان مسؤول عن اسم شنو عن جيش في ملكال ده كان اسمه جونسون جون بلو ويال أبدان ماتوا كتير في هنا في هجوم تاع ملكال وجونسون ولين كمان كان ضربوه كمان ضربوا برقبته والناس عملوا سيف ديل هنا ديل يا الملكال يا الدونجول وهنا ومانغلوليا وبدان كل في هنا ده في شمال على النيل بعد ما انتهى ورجع في ديفيجن بتاعته يا جاب ارتلريز وقتل ناس وشال بابورات ضربوه ناس منو ضربوه مواطنين عليهم دار ماشي هاجم منو ماشي هاجم ملوط والشغل ده خشى فيه شلوك علينا جونسون قاعد يشاغل عن ارض الشلوك الجام ملكال فيه شنو جونسون كان قاعد يشاغل مع ارض بتاعته إيمو عشان الكلام ده ما يمشي يشيل زمن كتير كسر الفيديو والتريب ده so because it will take a long way to explain جام فيديو ده وين كده ينبوه كرم ايوه بالضبط يعني
حاجة ثلاثي أزول الممكن يجيب سلام لو سمينا كلام بتاع رد بيعرف عرض بتاع الشلوك وين وبيعرف عرض بتاعنا وين لوك شل ولوك جان وبيعرف تماما. فما معروف بيعمل يعني يوم 25 ده بيعمل يعني شلوك يعني بكون disappointment للشلوك وده بيخلق مشكلة بين شلوك بين نفسه لأن الرد بيعرض علينا لوك جان ولوك شل لأنه كلام اللي كان قاعد يقولوا قال لوك جان قال ده حتة بتاعتنا بتاع ريلاكس. في نفرين كان سالوا وانا بذكر لنياوير ومياكل قام سالوا اوكي انت كنت جاي من وين عشان تمشي تعمل ريلاكس وده محل بتاع منو؟ لانه ده لوك جان بيقولوا قال بروتان شولا قال انه لانه ده حتى انت بتعمل تمشي تعمل ريلاكس ده عرض منو؟ وحقيقة اتوضح لما ابو دوك ايام ومارتنيلي لمورو اتكلموا وزي ما تانا كور قال قبل لانه في حاجه بيقول له ما كال وملكال ده اتنين different. في حاجه بيقول له اوغاد ده في برتان ده ما كال شلو لكن ملكال ده عرض بتاع منو؟ Padang magal alaynu shuluk maya god fi bali kalime god fi ayo mahal tonu wa katalu le muja shana suspicious al ajat al mashida kullu uli ma biar malakal zat malakal do lo malakal bita shulu wala malakal bita dena bita denga padang lo aliya ko dong jol ma biar bet ard bitatu kan ulin rafa sila ashan ard bitatu algaid fi PG fa jamana allaqbata ja alainu ulin der يلقى اسم شنو القوة باور من شلو لكن الشلو ما بيتفقوا باغان ما بحب زول اسمه شنو ما بحب دكتور لاماكون ما بيتفقوا لأن باغان من أولاد جونجر وياي ai ngor abaja ben baja gunam gargwa ja kran la ya mu koy lanu kan la yega tawde den alenu ke koy kage e koy ko shufta ya ton na loku ya lo mashina fi yana fi osor bitana yani min malaka la de yana la de ran juwa كلنا يعني هنا متفقين كلنا عندنا أسر كلنا هنا يا الشلو هنا يا الدينكا ما بنفرق لكن جا فرقنا بس ده يا مشكلة بتاعنا بتاع ولين ومنو وناس باغان وناس ناس وياي وناس لا وياي ما سميناه وياي خليه
ويزول عسكري وبيعرف وقارب وجماعة سمينا صورويا من زمن مر لكن سمينا صوت باغانامو وسمينا صوت لاماكول جا في كلاب هاوس ودوغ نيبا ومنو لكن ده Hey, brother, you are checking a lot in the traps. Yen wet we black key that in a week booping and kaki and a jello Louis Gabel, quite a chulu, or could be quite a chulu again. Nang a ping, can a week be lucky, then get a ping, key, the kibo quite Mr. Kibolo, and a week booping in the yin. Correct. I wa bankir na majen kobi there. Ekedeto bangi wo. Yen wanara malakal. Bangi ran owner ta malakal enga. Ku dongjol enga owner. Ku koy rer dongjol wan ci benji dongjol ku bi bere dongjol. Ayi Jones ayi krang ayi ne bita Johnson Wulin wan dila nok dongjol rana chol puago. Lo dongjol di. E koy ke dongjol ke ngichi. Ku yen len nok ne bang e foda la na yen a chira yo ke bay wonne ta rana chol Wulin ku Johnson gon bulu e chitote ku rana chol kra rana chol Wulin yene che abay ko yena muk artilleries ku monjang wane ke to ke mohandisin ku ke muk bo abir wan ti goy be na be malayina dolara a ci ben dom ku ne ko ke tem ko do ben yena cha ben Yin yimi ta ko jiten mo ko ji Facebook yam ko iten tamana la ba yong wo ka yini ni biti la yin ga ina moderator ta ina bu mo bu ya na la loy ba wana wo batak ta kamana bu jagala twen Anu tada para pura tena kanga to loy un jan waiting na jaro be marwe. Okay. Ya gat ya tik matak de ran ta pe bi ko bi de lu matak. Okay, mana muna start ka kon nom 5 minutes ko. Wacha kamo ko je daiban. Ya na me jam tong dana monjang. Ran chia ping bi ja ba agiri. Ran chia ke in. Wacha ka le ngote wacha kamo all everyone to guru bi jaban. Awar kaman kon dai. Wacha kamo ban. Rin ka chol marsa wai. Yana nyana penal yana tinga penal apa dah ye wate aci la toy aci ra nangene chapter ine chapter ujabana ta ko kana ki ayeti kame wo apa dah wo ko le pio wo bai wo ko ping ban wo ko le pio wo ci pio dit kuino ayesa ayo taro wo ko to ko Quran wona yela jam aci wo ko belengi ni lela ko ka chiri nyong aci wo belata kulwala na ki chiri kana wo apa danga de ka cha wo ka pir bai ke wo ka chirangi wo na ki ko la wo ngor ko wo kwanyin man chinge chena ke to wo chi pio dit wo to pio pin kulwala na ki chiri kana kaka bu ba ko no ko dan kana message na biku message ke ko ni yenen tulo yana chula ta ke babi yeto ma chi bai pin ban era an ke pin to chulu na kena pin urana pin to chulu ga che pin hulel chulu garo ye ki yana bi mi da padang na bi ke bi a chan wo wo yu tien ke chor kulwen ko cha tie
ati che wo jama no ti na wo pye ngo ka chiranga wo chan wo we la ta ko wara kwa yo le la jinu a chi ko butot e ka ye na ta padang yen to mi kutiro ka me se dia na la te kir maya a yi ni kir maya te bina la ping de ran ro to yi lom la chan ko ju ko ping ki no tin chan ka la go ti cheli aye ping ala gora me se jin ti ki bina la ping ko wo di ra padang wo chi ring nyok wo chi ring nyok kwa chi bila ping ko sabala du la lu yin lu chi ba chen pyo miet e ke piet chin bang den chin la lu ko no to ka chin ke dan ni to tin chin da lu ku kwa la ko ba bina la gam ko ba ko no par ko ba ko la gam chulu ke nge ja piet ka to nga pa da chi ko beten ena du ti gene yen wel ko be ping e banga ka ba ba ki we wati la chan ki chol rioj ye ko rioj ko ku wa ga kene e pa na wo de pa ni nu ba chu ko rioj ni na cha pa dang ni che gam dan karang ka ben e tar wala pa dang kurang ka ben a jamerin ko wo pa ni chola pa dang ayo we la re ko ja pet ko di da bigel ku generation be dong nyal bi ba be lokin no ti na chi jor a chi ke fin wo wa pa dang wo che wo le ga la wa se chen ga na pa dang wo ti nga pa dang wo ni tem ya na ngai ku wo ko ya pis wo che dong chu ko ke yene me ti gene yen wel e yen la ke ne kir ma ya wo di ra pa dang wo cha so kiren a chan wo ne gat ke mi wo to wi a kin ma da na marta ko kin ti nga marta wo chi jam wo kin ben bi te ma ko wo gum angi ja lam ben ngo gum na pa dang ngo na ke te di ra pa dang ngo na ke angi ja lam ben a kiran ku ji wo din mi da cho dira wo ye ta ban kin pi pia chen ke de ke dira wo ko chak tik ku che pe to biliji a be to ja ti nga de pi a chen cha won ta ga bi lu dam bi le to won bi la lu tin all everything a lu hot o dira pa da e yana la ga na kir ma ya wo chi be ko rin we need peace e peace na ko tie be tie na yugi ko lon yen chen to ka ko no pa che ka la de da a kin ku chok wo de yo ke ko chu ko ben wo me ke ko le bera ke ro dak lo angod ka re wo ra pa dangi e ko cho ko chen ngo ayo gam wo ko ni le kwa yo ko chen we ka de chu ko chu ko wa na chi ke dere yo ko chi ko ya ka wo ko ta no ka de ko chu ba chi ke dere ke ye na ngai ku am de ko dom la chan men ba ke ko men da wo jiem a to ben wa ga dir ke la chan wo nyin kwa ke ena lo pele ke me ke no tin ke gare ki malu ku da ngara ko da ngara pa ni chol aram akini ko cho ba wora nga wora wo ba da kwa chi le ke a wo ko bai pa na pa da ina ko ku ke ina kana abi ko ja wona ke to ju ko abi ke den jala binga bi pya da ka chin wara bi ra ke o ke ga chu ko kwal ke chu ka le re ke ana wo ke den wo ju a chen ting a pa dang chia la chu bi cha nam ko wo ke ni chu ko kwal wo ka ke na de ama lu chu ko kwal wo ka ke na ram kira le kwal ke la cha na ngi chu e wo ko to wo de a ko wo be mi da pa dang du lu ge du lu ge jam ku
li coi coi nhà li giá chi nó coi cái chuyện cái buồn cái luyện nhà li giá chi nó coi cái gì cái thọ nhà li chú lúc nhà li nuôi nhà li wo quan cho là Padang ada luai taran me udah luai tari chú lúc wo betul re wo betul jaga bun chú piong nam ada ya kol ku chú cho là cái trong ina thọ ku chú jalan duk yum yor pin ben nhà li belang la chana ra na nang ku cái đằng la chan bina dom nam cái rioi đàn này ni o cái palku ai na chu don ko ko cho chú lu ka ke ba cái kỳ đây nhàn kỳ đây chặt ri nó gì nó mi đây chú lu mi đây chú lu mẹ chú pa đã ko ba ko chả về luôn pa đi ko bên ra chả ngồi về cái này chú lu cũng nhận bắt cái ngir cái ko ka thar no ti na narket a chin kwa ko pe ko ka chu pe no ti na ka oi wa na ke chu ka be ten tia a chu ko nyu na kin ko chu ke ga no ti na pa na cho la ko a kin ko chu la jana yo ko chu wa lui kare wo chi jam wo be ja ti wo pu wo mi on kwa chi luel ke ku lu a ke de le lo ju ba ke ne ke bai ye le go ra na cho la thar pa ki wo Padang all men of Padang so anyway don't tell anything you have the thing what to go on trong em qua có của thọ chẳng với chịu cura nó cho một linh của bé mà mẹ chứ mẹ đã hoàn này hiện con em bên con em quay qua nằm bên và chứ bên món làm tình của ai cái mẹ cha nó trên cái bị là lối chúng có bên là lối mà bên của tục bị là đã bị là bị ra là lòng phản cho mà lúc cái là lê thì ai bình tin qua amen people should die there em coi cái cái chữ tổ em coi yêu cầu quân em này cái bên quả thật là cái chúng có bên luyện về chiều khuya được cái chữ luyện à chính cái chữ luyện cái yên là cái yên là thật là cái anh ấy đồ cái này yên trong là coi bị chữ bị trong trong ô bị thùng coi ta quay chú về mặt là chả nhẽ là chú tê của quân cả cái trên cái đàn chú lối ôi em như là qua chơi cái bia cho nó cái ring every day cái trên cái đàn lối cũ hukuma kana hukuma da South Sudan ben ake hukuma wo bada hukuma da South Sudan ben kwa ki ku ana me ke bi ka tawo ka kin ka tara beto ko bi ka tara to beto ra to ka to di kina lam to ko era ndila no ko me jete den me jete kinin kin bazar mana kwar ko wana ke to akin me to ke ga ka ba ko to ina em ko to ke wan to ko di ali ko to ba dai ila loy pin ke jera ko to dang chien ke no la da jana ta a jera no ta ti che ko me ti je wa ku ma na ku me bi ko chin ko ngoro wa ta ra to ko chu mo to we wa pa dang ko ton we generation ku nga wa na chi to generation be be na no tin ke kam ke to ba chin we la ko le ko dori lo ku dori ba chin we la ko ta ke ta la chan wo chi to woro wo chi to ko pin Oji kerja kan aku di rapata. Oji pun gumro. Nanti ni dah wabik bering. Ku jeta lah, tapi kan ni gua ini kan lo yuri orang mendu. Ku met nanti gua bilang tu aberwe. Kedong. Kerana tahu ni. Ini kena yana jangan sih, yana ya kena cinya. Lu yang kerba. Acin kau pandin parwe. Pandu na chol pandu le jo do wakin achi do bola nyutin achi do bola nyutin le jo do wakin wachi no era jo bela pan ngara te nyu wati kunu ta belwen abi ke deni ke pa le chang wa pinga na chi tan kala ala chi tan no ange le te cholan kan ju go da background ki we did can you drop and the background can Francis dan ka chol go da FM lete we did can you drop the chaga chol ba bag we le ran ki choping and ju go da background ke lete charan chatran di drop when can we can the kin yo ya ko go ba ka non cha wa kan can you drop ya ne ya ma ni tu na bi ya loiro ya he no ne mana ke de ke ya benti
cái gì này nó cứ nói gì đó mà nó muốn lót người ta cái chuyện chọn bang xa cái cái pin cái chuyện lui giàu lui có cái pin đi tôi cả lòng nó có kule tak lòng đó mà lu ra được ku baliet ano baliet à pin ano baliet wor ka to ko ka ja fa la wo ka fa da na to no ko ni mati a chen de no ni tin ko ke le ki ka to la cha na chu ko dei pin bang e ki bo be ka chu pin wo yi ai ha we mi na fa da wa ka chi ka da na cha le bang sa ke lui ko chi ke mu le ni tin e ki chi we le ka to bila mol ka chi ke le ka bi ja la mol ko chu pin wa fa da ko yena bo bi we ba chana padanga chi bobi kala chana lui pen ke lu ke de le lui padanga bobi je ke lui ke lu ko to awo ko wot kane ke ki ga nom gana yan bobi aya lui a ke le lui ane ke de noe e dwe kan chi noe ga jo ku die kan chi noe ga jo aya lui aya le ga tabal lo dik ben den dik ya le ki chi lui ku bi gwa we ina ta ba ki da wo ko die ko wo ko dwe ko ke ka che ki noe ayana ke ngai ka to ko yana de ngala lu ya yan wel ki no tin no no dia ka chulu ko do chulu nu no angor ka to no kin kwa ya krepin ya bi gala goy ku dia kan cha chulu no ko ku de kan cha no ka bi ka jala kan no ko krepin pin ko bi lo chen ga chen ni kan ko chen ni be kana ya ja da lam re pa na da ai ka ya na pe ka te lo wa ti o we cha ga de cha wa gam chen ko kar ba ko no ano ti jam wo pa ni cha la ku ting da kan wo be ti jam la chan bai a chol bai ti le la nyang ke ku wo ti bo la nyu ti cha wo di ra pa da bu jam no ni ti ti lo wa jam ti bi lo wa mi ko ne ke mu ka ro ta ne kana e pa no ku ti ne men mun te bi pyo da bai bi la nyu no pa len ka ti lo a ti de be la nyu ti o be chi ba la ka merga ka we ko to juba jam dia na bela tunu wetin wo ko to nyal wo to kidding to ko pinga de ko ro ba wo chenin we ga ya pum na ga padang ro juba dan a ke to ko ba america ko kana ko tarani ya ana do go we kra wo ga che we wo di ba ta woni ma pete ne kan we ko je padang we to juba believe we ko what you back ya ju wa ko a chan wo kon dun wo ko to be tin wo kon dun ara ku tuti la de melu dawo kino ne wati chol la video ku chol ki tibiri e kar baye nan nake kwa pe ke chin ko to baye yira ban marta yino wugo yin to do dum ke yin men do la to kule a chin du de ri kira da jam e kar ni to baye ba yene ka dan yo jam aya wo marta pianga pia ko to yugo e ku dun yene yo jam ka we google la la ko to america ana ko jumyol ana kala ne ga bada ko wo che wo yo wo la chan yene ku ben wo gu yene wo jawo ay na pia le chagale nyali ke we ke yame japin Madana mun thank you e wet ta ke chelo la te program marsa chele chugle je pe chele ping elwel galian chetere we yo mudlum denga good tona karama kono bandia waya charana waya chidia mudlum ene kede din kin ku ai sik bai ben gran chilwel gal temchuk yene te no ben koitin ko yen no nok lan no erwan kong chole na machin ai sik ben koit lum e katiba tok bas ko sik ben koy gin tana kur kana yene jeja marta mudlum ko sik ben koy yan nuer akin ben lo yan dong jola ke redi wala dong jola ci konja kem tu kan red line we move matak tek yin wor facebook itu kala la te lote matak tek la nge ranbo yen wona chol
I Wilson in Pingandi. Na FM chiben ben Kenya wir na ben. Every ma chilwela de nam background ba de na bi bu loy polite. I Wilson in Pingandi. Kala to nya wir en tobo. Yeah, hold on before nya wir de ko to Facebook gon. I Elwali in Pingandi. In pungu ai. Ade koi ngor ka dai ten lakin ya na ba good chi ta di ben ka ya yel nen Facebook lakin ade koi ngor ka taw Facebook ai. Kwa chiran chiben yal ko jam mu. No ai chiran chiben ya la ya nan chi taw video nyen za to yan chiben video nyen an ping ka labao. Lakin Facebook na ja luya tok ya yan chiben video nyen ya. Kali bating din ade ko chi request batin. Okay. Let's go to nyan wi. Karang masa ngor ka lui pala. Yeah. So now aba jangu tedera banyal jam I dan ian am japping it na ada ki jabe gwen hotel sa ba ba and total Chugle jai. Ian Wilson tichen ran be jam apiat be video be aloy ki check en ko je en bela ping la en Bangor incha mo da bay yeah Ian video ko big clubhouse anche ban kalas nya wir en bilo kere ngor agwem elwele video de Facebook elwel wala kana clubhouse watakte kono ko nya wir en ala elwele. No, it's okay. Video one thing one will video na loy ko kor ka ke dige ka loy ka lapa o de wala ka won loy tana ai cha no dige dang be team en kana video one pe no ke ben because the loy nen biya ki di de too long to later nen loy download a kiro da lep chan kin di da pe a kiro da lep tana ko won to in the weak area of the internet. Ai lana kalaba ta bane jod more than lana kalaba de ne changare de lakin kalaba de chen mes kala diga ta tin ta lakin pi Facebook ne yeah we can cut it in angora kala 2 hours 1 hour and some and then we can cut it off lakin kai to kalaba de ko diga jo lo lu analyze so when that way lakin na way ki cái chara ma re tin is okay yeah na diga yeah nya wir jalo ayen we chaka mod we mi da padang we chaka mod we ko churum lep ku yaran ping pinyet ten ku yaran bo be lui join lay di da gogen aba do na we mo ko ba ache ko kori non we ki ne in social media yin intana ku banda na padang kuya biel ko matek ya mi kan taw mi ta padang lu support tong yet yo ko social media our tong a gun sometime tong a gun ko taw village na ngena tong a chepiot ko chi ko chene ko ja wona lu follow up in social media ngo chro loy message dia na mi jama tong jenga jamana misi diana ka ba gam ban salfa kir ma yadit ko bi rol da pin wo mi ra padang kudira padang hal tikiaru loy according to the jama men monye shulu won che luiter jomoya mana kana sa lobran mahlumar ka di tirka ga dirana jar social media Kilo bi gubri o chen pek na bi tie question even the tie and kulela yo ke no go wel kan so I don't think kana to kusal faki mayadi yine banye junu ko Sudan ku yine Jieng kurun kon yin Jieng ena ne ko go Jieng special wo Jieng apa dang wo chi jura chi nyin wel wo shidit tilini loy ke cirkana abanu ko tena kanga bagam len Jieng apa dang ku gama shulu yin salfa ki mayadi ko jo we ko yin ti ala nil kana
kuja Western Barghazal mi the Jieng kito. Min wan gol pinyro until 2013. Salva Kiir in bunam mar ka chol ban history. E pidu e jimin damari ye. Pinga pia Salva Kiir ma yadi. Ilino lawyer ba lente na kanga ba gam lena padang. Without koja padang. Ka yin be a confused president in South Sudan. Yeah, do lu trade rana chi ko kene ga we kana ban. Ban kada don't get zaman tina kan kana yi ko por do tawa tin zadu. Kato Junuba Sudan yi by president yi nga your time is up guys. Time do na chito ku Junuba Sudan abi lu win election. That's why yo ko di yi Junuba Sudan bani Junuba Sudan achi ko abi no ma ira ko chi ko abi no ma kan ko the big win election. Kutile election ben mituna tawki abi ginub lamu. Penkana penye Junuba Sudan wan mugu yen kana achi mu ke ko did we ga chitang bi we ga bay be alhamdulillah ga den big credit without we ke Junuba Sudan ki dia junu so jaga be galla ko jaga be la long ku jaga ban jaga be gam new generation ko ga tin dan ko no kana landa na padang kan en to no kan achi low bi wo lu trade ayelo sometime will Facebook or will social media achera an banene jam yit ene kan ena ba wel ene kan wil ki ene ko ba ko ko achera an banene jam yit chan wo ga chuti nga sa en ko loy ray ko de mi mo ban men to mo ban ten men to only the one guy called a room is opening the show every week and the thing he discussing in that show is fake everything is fake news so that's why I don't need to waste my time too much but if self-key if you pray our land this land we have elders grant take on well when before can self-key on the ade ko to you to buy ademi da ko ka to ademi da ngol wala ya ka to ku ada pa dang to por ke na to kwar ke na story nyang pe len ke na chi ko bi ko ma awure ga bu ko lu smith ko bi ga la queen so ya take something easy because lu bi krang lu be ben gam thank you yan salfa ki ma yadi ku chi shulu ga chola chukuman ek alone den chi tin na salfa ina bi ga lekin ake about our land a chuku gem ku yeta haw yino men ala nil rer kana ala nil kaade yin jar la jot palo ku lo jot dar gula mi jam ala nil now without ala nil salfa kir ba nduni di ke banyate di ke ban sometimes with when you ni an ku we chi wo ga le suffering to lu suffer a shi ku wo ga le rane yi cham kura mu ku we bayin jani yana di den kul ke pia don jiban ba ko wa wele salfa yina ci bahanya ci no mo wote ni ban wo mi da pada fashal mi da la nil ka ku mo ga sa pia la nil kana e karanga ayo ke ga ku wo which only a true karanga a population gule chulo kunwer I don't think that population is should be denied or get and lekin majority anywhere ina did I or ku malakanda I ci gamayo wo ko ci to mi mata jetinga sa yana karang mi kana ngongal wala ya ku wo ko pana wildi ko ga suffer for many years kachin ban yoku ten fi malakan ko be ja rira under ke ko jaga jada kam pursana je ke ga kwalaten ku je ke ga to ko pok deni le ka wodi ku le ka gan o gan biga mi za padang benano salfa lebinin you sleeping for long time jobe ting mi ka to ki thoko ku ngo bana kina bele kina raba de bende ran ti jewi is very hot zaman bida musim zaman bida khrib kan bala randu bala reba abele chu thoko jet kan barang badur baraw there is no road so ya jamana let's be honest Salva Kiir Mayadi pass this message to Salva Kiir Mayadi we are so tired and sick
because you need to be a president. You know what? I'm still standing with you. Even if there is vote come now, right now, I will vote for Salva Kiir Mayadi for the reason, only for one reason. I will see who is running with Salva Kiir. If it's Riek Machar is running with Salva Kiir, I'm still going to vote for Salva Kiir Mayadi. Unless they change position. If the new face are coming, I'm still going to vote for SPLA. We have no party. Up and down people, we have no party at all. Can you see how many people bring the one name, who the son of Apadang have a terrorist while killing people in Upper Nile State, while enjoying in IO. We have nobody there. So I will stop there. Karanga. Ana boko jatan Malaysia will yani jam and kana people will see gal why muchinya wirungo goten wade kana ko cha gote jamana kana lan kana che story ko che tuwe ko cha len pen kana penyo kwarka akiran ga kan big rare ka mi ka bai ga mi tala nin sulu kallo bi rete da rerentin yenga lo bi rete da rerentin kunwera lo bi rete da rerentin achuko ko lui control why you come in my village no woko mi junu bu sudan ban lekin adana irana de nam border aya WL Canada rewo tineto wun tol al border baraw al border yeto kada nam border to jeli ni tan ko lota na yelwel universal fi ready ribam going to Calgary from Calgary to Edmonton there is a border there. Forget about your other problem in Canada. Al border yeto kada nam ayi community kan yene ka khawajara karer community man woga yata yelwela tribe na liwtene ke lakin community yene tribe tene ke land bana daga nim ko who that land belong to who at all. So karanga Junuba Sudan ako bi mugda pya ko bi mugo ye ko chi mugo let. There is no need can be a Salva Kiir ke shulu ka pa ke ga bala jam bi ka land ta padang chi ro belew without nana padang tawtin so yana lela kan fake news lakin to lero lew Salva Kiir wo bok way abu kon go la tan yen jadu ta pallo kana bu shut it off so yana to. Thank you, sister. Hey, yen kedan kwen ku na wi message bet yen ale ku bi. A chan wo chen nim kedan wer ku no tin ken wo dai wo ni. Ke bi jala ben. Wara bi jala gam na Salva Kiir yen kedan wer ki te yen lege. Ai ke yen a che kai wo yen ben. La go ti nga ba da bi chin. Marabuna wo Wa ti nga da. La chan da wo bi a ti no to la wo cho. Je wo ye kai ju pa na chen yen ja wel wo. Ko wun ta to tan wo ga jeng ba ban baragada aboda jeng bo da ka wo we have to take care yourself a ci ga to na di kiro loñ aka yibi cho lo ci tan ba bin ko Ay, thank you. para Thank loñ you. yi ko na ba ka wo ci na ko ku no ti ka wo bi ja bena ci na ku Okay. yen ka Don ala ko Nigeria, an ko bi Kevin ja bi Choloj. wo ja wo bi wo ga ko je ga da ci ni ti ci lo ga mi akana e yena bi wo dil ga me benden ano Okay. tina apada ngakin ga dina bin wo be ka dina wo ga nya lo wajin nya nya me ya kam ke ga ne ro le ku mu ne ko ko mi ar bin ko ba nyu ju kursu nyom ke ga cham ju ko a we wa mi da pada ayira na e rodi la chani en bu ga tem da na ne bu be nia ayena pe thank you. Okay. Let me update new people just come in. They may be not understanding what we are talking about it. Welcome for those who coming new. We opened this 1 hour ago. Padang is not against any honoring President Key, but there were disturbing news, let me call it, or conspiracy. There was a video leak out 2 days ago. One of the Chola members, he is a professor, or he have two titles, professor and doctor. He is in Juba. He leaked that out by calling Chola, inviting everybody. And he say in the Chola language that the reason we are going to honor Salva Kiir, it is time
Our land that in Jieng Padang are going to be given to us. He mentioned 4 counties. He mentioned Akoka. He mentioned Sai Nagdia. He mentioned Korpulus. He mentioned Lake No. Lake No is the West Bank, I believe. That's President. Amale tana ku ade kare de kale matak in Facebook ada ran ci garan chola karan chola follow chola kelwela send me the link ato in Facebook ten so balu share yana wonten Okay. Ma link So link already atau nial ten achi liu atau nial Facebook nam min ma biran benti atau nial. So I don't know non chi kera ana tinga ja ko jaba ting ba jaba to jen ka I'll personal. about which in a messenger the direct. Sometimes she could have you can. But if you send a link to his Facebook messenger, go you. Uh, this was where the Jieng Padang come out to give an awareness that honoring President Kiir. That's where the title we say here is to give away Jieng Padang lands, according to Professor Daniel Tombo. He's in Juba. He's the community leader of a section called Panyidwal. So when such a people like this, I think he's a professor in college or whatever. I don't know whether he's teaching in Juba, but we heard that he's a community leader. So that's what the concern message we came out to give people an awareness. Ngoragwem, mute yourself. Mute yourself, please. Lano. Okay, yeah, actually. But that was the concern, Young Padang coming out to give our people awareness. If that's the case, that should be a concern for us. So the message is going to President Kiir and people of South Sudan in general by saying that this honoring President Kiir, we are not against it, is a good idea. But if there is a conspiracy that they already agree with Salva Kiir to give away the Jieng Padang land, we say no. We believe in a legal way. That's where we are in now. That's why we play some of the video that 2021 when a settle of Makal and Malakal were settled in front of Riek Machar and Abudok and Ilir Lamro. It was settled. So now why people want to do things around? We agree that they are fraud of 1956. Do we all do? Okay, let's go for it. Give our rag butakum, let's go. Because we know very good that they are all people believe at the agreement with Sudan ma Arab was signed based on 1956, 1 January 1956 boundary, which is border Kulu. If that's the case, it's good. So why now people running around to do the lobby and try to pose President Key to make a decree on something that there were no land decree to us. We live in those lands. Padang believe the border with Padang and Shola is a white knot, period. If there are a minority just came sit in the middle of Jieng Padang in Dakal Malakal, because the problem, my problem, South Sudanese does not know the geographical, and none of them never lived in a Chola land. They think Malakal is Chola land because they found majority in city. But to be honest, Malakal is in the middle of Jieng Padang. In far south, there is Atar, which is PG County. In the east, there is the Balir County, east of Malakal town. In the north, there is Akoga. So, kede amul tekel benafsak during 50s or 40s. Maafi Gabila mumkin iji good for Gabila. They were not there by force. We know how they came. But they have their own land from Tunja, Ibaratani, Bita East, Bita West Bank, all the way towards the corner. By the way, we have the same length of land. Jieng Padang, Babdam, and PG, all the way to Rang, East Bank. Shuluk Babdam and Tunja, all the way to Gusadrang, with corner. So where this settlement comes here in the middle of Jieng tribe, Zaman Nakan Bagut Begabel. That's why we left
a lot of land with the Nuer when Nuer came and divided us. They'll measure the jungle, and then the rest come to here. We don't want to be in the middle. So the people now you see in Malakal, they are in the middle of the Dinka. The land they are claiming is the Dinka land. And we say no. We know how you guys come. Some of you come as in-law. Some of you came as a job opportunity when the East Bank were dead by Kawaja to be a place where you can find a job to work. That's how they came. But anyway, I will stop here. So we were shocked with the secret that leaked out by Rutana. You know, the goal of this honoring Salva Kiir is to give away Jieng Padang land. That's what, according to Professor Dr. Daniel Tombo. He lived in Juba. He's a community leader like me. He's the deputy of community leader of the Panyidwai. But that was the case. We will play the video later and it will be translated to you. Let's move the line. Who is coming? May you just give me the time, please? I think Tongjang is coming. Tongjang is coming. Wait, I will give you the, what do you call it? Just don't ask me. I will give you who is coming after. Because Tongjang, and then Akot, and then Abiel, and then Siding. You. Okay. Yes, okay. Assalamu alaikum kulakum jamian nas القاعدين كله في سجل فيديو. برامج تعليل برامج كويس توبيك تمام جميل وتوبيك ما في كلام. يعني نجمع الآراء بتاعنا كلنا أننا سمينا توبيك غير كلام من شنو. لا أزمة تونجين أديك تونجين أشجع تروح في كلاب هاوس ينه تونجين نو. يعني تونجين بتاعت ملكال إنك تونجين بتاعي مهتان. Okay. Kalau tongjieng rana malakal, yana tongjieng rana malakal, ince tongjieng. Okay. La na degra na chol tongjieng beta tuju. No ran kena chol tongjang, bukan ben ran na tongjieng. Ran na chol tongjang do prula. Yeah. Okay. المهم انا اقول هل لنا سمينا توبيك وكلامنا توبيك ده جميل جدا. لقد نجمع الاراء بتاعنا كلنا. انا بخش انا ما بتكلم كثير لانه في ناس قالوا كثير قبالي في اجل كثير قالوا وانا ما بتكلم كثير يعني كيف جامرين. انا بتكلم انه بينه فعلا كلام قبيل الكلام قال في فيديو ده شلوك طبعا الناس بتاع هلام اصلا دي ناس بتاع هلام ونحن عارفين تمام نازل من ما قعدنا في ملكال وقعدنا كثير وربينا في ملكال انتن ما بقينا ناس كبار نحن عارفين ناس بتاع هلام كثير جديد. يس فعلا كير يعني نحن كفدان طبعا نحن مشكورين جدا فدان نحن مشكورين. لما مسكنا من كم الثمانينات ما في زول فدان كده طلع من حرب يعني بقى مليجة كده ما في تواريخ بتاع فدان كل ما في زول. ده حاجة نمبر 1 وكيرا عارفنا تماما فدان ده منو ذاته هو عارفنا كويس. أنا بقول إنه شنو يس العرب بقول جمل ما يكل بامبا. طبعا جماعة قاعد يتكلم ده أنا أكون ماشيين قدام بامبا وساكت. بالتأكيد تماما كيرا ما يقبل كلام ده لأنه نازل هم جربوا مشوا بريطانيا مشوا قالوا كرايد وكثير وأول عشان يعملوا كرايد وكده. لكن ربنا الفوق ده يعني ربنا الفوق ده جاب الخريطة براو صراحة كده يعني. لين فدان كله معروف يمسكوا ملكال لروين وين
ده حاجة ربنا خطاها دي هذا الاثنين ثلاثة يعني بينه وبين الشلوك يا البحر الكبير ده دي البحر الكبير ده ديل ما في ما بنقوله النازل وكنا زي زمان نازل وكنا زو في بلد في بلاد بتاع دينكا هم صار ما قادرين نفوسهم طبعا أول ما ناس بتاع ما قادر يزرعوا يعني تلقى واحد لما يزرع كثير بعسده الزراعة بتاعه ده ما بنجد كويس وزراعة بتاعه ده بحرقه لأن نازل لما جات كده خيالين زاد يعني بقرا وانتوا عارفين تماما يعني ده واحد نمرة اثنين بتاعه لو في شلكاوي قتل زول في محل منطقة شلو بيجري لما نجي في محل بتاع أراضي بتاع دينكا المك بخليه ما بيجي بيشيلوه من محل بتاع دينكا معناها يهرب من محل ده دي طريقة ناس زيل قام هم حرب يوم داك هم جروا ثلاثة بتام الناس زيل هم جو كان جاهي ناس بشار طبعا على محل بتاع زراعة هم قاعدين عشان نجي لاهم محلهم ناك ده زي ما قلت قبل لما نكون ده تزرع يعني ويجي تاو نجي تمام يا ربو بخربو الناس بيجروا من هناك في مالات ديل بيجروا في عبارات دينكا لهم بلقى عبارات دينكا واسع وما انه اي مشكله مع دينكاوي يعني في عبارات دينكا بتاع فدان وكون ما انه اي مشكله فدان ناس كويسين صراحه ناس كويسين نقدر نريح كل يزور ده طريقه ناس جو يوم ده جو سكنوا معانا يلا لما هو بيجي كنفر واحد النسيب بيجي زاد النسيب لما نجي نمزول لما نجيب وصره بتاعه في أراضي بتاع فدان لان نسيب بيجو نسيب زاد بيجو يا طريقة ناس جاي يوم دابو جا كون نفوس طريقة ده نانا ما كان خاتين هم نازل هيجاموا البرام زي برام هم قاعد يسووا ده قال بيننا دايرين هارد كده فدان الناس نينا قاعد نشاغل كتير عرفنا تماما ونينا كوادر كوادر كتير مادو لأن تومن الملون رين الملون كله مادو ناس جرجاتار ناس منو إن ناس مادو لأن هذا يوم كور كمان لأن ناس يعني ناس إننا كوادر بالذات هم مادو كتير كوادر رابدان لشان أنا فدان نينا عارفين كيرا عارفنا تمام نينا قاعد نعرف كلام شلو قاعد يقول ده كله كلام فارغ ده دايات ساكت كيرا وارد تماما وانا اكيد كير ما بعمل ثاني يوم يعمل ثاني ده انه بينه خلاص هذا اراضي تاع فدان لي شلو المشاكل هيبدا تاني نفس المشاكل اللي في 13 ليه هم انا قاعد اقول كيف لا كير لما ندي بعدين اراضي تاع بدان يدي مثلا ناك ديارته حاليا ده كله ما قاعد فيه ما شلو عندك اكوكا نفس المهلا كله قاعدين فيه يوم ده حتى ملوط اترن اسيادهم جو قاعدين في مكانهم لكن انا قاعد اسال سؤال يشلو ليه هم دايرين اراضي وقضيته نفسها هو قضيه بتاعهم لسه حتى الان خلوا ماله مسي خلوا له منو ده واحد لمن اثنين انت ما بتعمل قضيه ناس قاعدين مع ناس ثانيين انت ما بتعمل قضيه الناس قاعدين مع فدان مثلا تقول انا داير ارض عشان نمشي بدون لو كيف بده كيف بدي ارض كيف يعني ده اتمنى بدي كلامنا انا شايفه
أنا طبعا فدان طبعا ما قاعد نتكلم كثير، بنشوف حاجة ما قاعد نتكلم كثير. لانه رجال لما نتكلموا ما بنتكلموا كثير، لانه وصلوا مشاكل له الحمد لله يعني. كل أي مال في يدو عنده شلو دوده وابتكر يعني هيطردنا كفدان ما بقدر. المنصب خلى منصب الناس يكون قاعد حاليا، خلي خير قاعد منصب ده فدان. في كل أي حاجة لما نكون فيه فدان طوال بيجي، كل أي حاجة بيرام نفسه كير بيشاور فدان. بالاخص مشاكل اللي في 13 لو كان ما فدان، لو كان ما رفع يدينه وما كان ما وقف في يعني حتى كان بترول ناس قاعد ياكلوا من الناس حاليا كان خرب. البترول اللي عندها كان خرب. عندك فنرو وروين كلهم بيمنم ده رجالهم قاعدين هنا قوين فدان. لو كان هم قوين كان خلوا بلدهم، لانهم كلهم معصورين. هنا برضه في جامع الاكال فدان كان قاعدين في الملاكال حتى جاب حتى الان كان ما كان ناس ما ساكنين فيه. لكن عشان فدان هو قوي، كير عارف فدان تماما، فدان هو قوي. سو كلام ده اننا ما بنمشي بعيد كثير، لا هو عارف كير، هو عارف بعمل شنو. كير ما بقبل عشان يعمل ساعي يدي حق لاراضي مثل اراضي فدان دي لشلوك ما بعمل نفسه. لكن كير لو اول فيه يعني، لو بس ما كلام لو اول فيه كلام ده اكيد يوم ده هو يوم ابغى الكرسي، هو ما يقعد في كرسي استراحه كده، ما ابغى الكرسي كله. سو من جديد من مشاكل هو زاد هو لينده شلو هو داير ده يا شلو ساكت، شلو ده هو داير ده يا شلو ساكت. اي شلو المفترض يسال هو لينده، شلو هو داي نفسه. حتى الان بيقول ما قاعدين لسه قاعدين في وسي ده بنكون داير عرض تازون وين عندنا كله في شمال. سو كلام ده اجازه طبعا هم جات صعب جدا. لكن الكير انا اكيد كير ما بيعمل، لا هو عارف فدان لسه موجودين يعني. حتى زاد كان يعمل ساين يدي اراضي فدان لشلوك ما بقبل أبدا. لكن يجرب خليه يجربوا، لو عمل كلام زي ده اتس اوكي. اني بنعمل شنو؟ انا فدان يا يوم اني بنعلم طوالي نين ما مشينا زي ما زول قال كلمه قبل نين ما وكن كنا رور اننا ما كنا ميليشيات، لكننا نبقى ميليشيات، هنبقى ادي مو ميليشيات، هنبقى ناس يعني فدان نعلن فدان قال كايوي خلاص فدان اي كايوي. سبب واحد لانه كثير ada اراده فدان لشرب. مشاكل يقوم تاني ما بزول خايف من زول، موت مع واحد، موت في سرير، موت في طلقه، بالسم فما بزول خايف من زول. اي كير لازم ينظر في الكلام ده، كير هينظر في الكلام ده. كير لازم ما بقبل لانه شنو هو داير الكرسي بتاعه. يبقى لما ندي كير الاراضي ده لشنو؟ ما في باقي الناس بيقولوا خلاص نحن دايرين كله بودس، الولايات كله بيكون دايرين بودس. لمن نزل ليه يا اخي انا نتعب لشنو؟ نحن ذا مفترض نقول يا اخي نحن ما دايرين كله. الملكات اللي قسم على ثلاثه انتهى، لا جوري سيت وسنترال يلا شنو بدو استيت بتاعه نبدل ملكات اسمه يا اخي عشان يكون يعملوا ترى ادارات زي ما عملوا هناك في ديسن، عشان ما في كل شيء يعملوا لنا ازاحه. أنا هم نتكلم لو بقى سنتا معناها ملكال دي مالتا جميع سنتا زي جوبا ما في أي مشكلة. لكن زول يجي يقول يا أخي دير أراضي في ناكيار، عندنا أراضي في نينترناك، ودير أراضي في تجار أكوكا ده ولا رن ولا أراضي في ملوط هم نقبل. لكن إذا ما يجمع الناس مثل
wilaya ما عندنا مشكله نعتبر زي ما جوا ناس قاعدين كلهم لكن هم يعولوني دايرين نقديار دايرين شنو اتار ولا دايرين اكوكا ولا دايرين ملوط ولا وراك they could not accept it. So we will be ready. We will be ready. يعني شنو ما عرفنا كويس يعني شنو ما عرفنا كويس تماما. ملكال كان ما بمسكوه هلا فدان وكيف فدان شت هيلو يوم ده قام رجع ملكال رجع ملكال ده فدان ورجع ملكال فلان ده فدان ما بزول جاب من برا جاء ملين شغل ده. So كير ما ينسى في كلام ده كير ما بنسى في كلام ده. هو بفكر شنو ده فدان ورجع ملكال في يوم الليل ده فدان ورجع ملكال. أنا نكون معصورين يوم ده ناس كتير. So أنا كلام ده كتير وكلامه هيجي في هناك كير لازم ينظر كير انظر بكلام زي ده نانا كفدان اننا ما مشينا خلا اذا لو قبلتها اننا خلاص ده يوم نعلن عليه دايره كدين نروح اننا كوادرنا قاعدين معنا في جوبا اننا بنتكلم معنا ده نانا بكون اي حاجه انت داير ده نتكانا لو اجانا داير اقوله لكن تماما اجارو كان اقول كير مشي دراد لي فدان مشي دراد لي اراد فدان دي لي شروق كير ما بقبل لي لا ده ما زماناسي كان يزور يقول يا اخي دايرين كيف دايرين رجعوا مالنا ما إنه شنو ما إنه مالنا في اسمه في مالنا مال تاو هناك في غرب ما إنه مال بشرك هنا أكين هو ما يشلوك يا أول بحر الكيرة بس يا أكين هو يعني أنا ما نتعب نفوسنا الشلوك جانا في أراضي بتاعنا نقتلوك ما في حاجة نقوله يعني زول جا أراضي بتاعنا نقتلوك ما زول دار مشاكل أصلا إنه ما بتجيب له فينيش شلوك ماشي لأعداد ديار لأن ديار قاعدين أنا متأكد هو شلوك هيرجع لأعداد ديار أنا متأكد شلوك هيرجع لأعتار أنا متأكد شلوك ما برجع لأكوكا ما برجع لملوط ولا برجع للرن ما بقدر يوم ده كان جاي ونينا قلنا نازل ناس كويسين ناس فدان نينا نقول لا تعالوا انتوا نساي انتوا كده لا انتوا هناك ما قادر نفوسهم سو في ده ما بنتكلم كتير شكرا لكم كتير شكرا كتير thank you so much اللي كان جبنا بين ويلتون. I go ahead, Francis, take your 5 minutes. You need to tell me. Okay. Thank you. Padang, Jieng Padang Media for bring this up. Let me say, greet all viewers, those who are listening on this particular this club, our room, because of the issues going on. And we all South Sudanese, we've been aware what is going to happen on the 25th, which is February 25th, between the king and the president of the Republic of South Sudan. And our understanding was, if I'm not misunderstood it, it was because the king is going to honor the president for a feast to make him a peacemaker. Because I think what the president did during the White Army of Ran Chuluk or Pachuda, the government of South Sudan was right, and they lifted to the king, and they are the one who were lifted the king from that dangerous situation to Juba. And that is the thing I believe that caused this king to go and honor the president and thank him for his being rescued from the dangerous, because White Army were overrun and he killing people and he just all the children and women, and some were run to Jieng Padang and gain wood. And I this thing
myself to use a provoke saying we are hand, which is even the land belong to Apada. I don't think so. The prerogative is
it will not happen, you know. So we should not pour our blood, you know, for these issues. But it's good. We have to give an awareness because the video is leaked already before even Kid met with Cholo King. So people have the right to come and talk about it and condemn it, you know. So I think this is a condemnation, but there is nothing but for King to عشان يعمل تخريم لسلفا كير. That is his right, you know. It is right 100%. You know, he can do it. So what we should do, my people, we should talk a language of peace. We should preach a language of peace in Upper Dang area and especially in Upper Nile. Land, we are behind for everything. We are behind for development. We are behind for everything. So if these people, you know, I can call them, they are the, you know, they are the enemies of peace. That is why they are creating the fake videos saying that, oh, Kir want to give Cholo land back from Upper Dam. Did the Kir take Upper Dam land? You know, did the Kir take Cholo land and give it to Upper Dam? When? It was the 28 state, right? Or 32 state, but now it's back to 10 state. So why we should talk about land? Malakal is the capital city for everybody. But if the right is for Dongjol and Ngonglual Yak, they should be a mayor of the Malacan town. Not everyone will come and talk about this, even including Kir. He will say, okay, you guys go and solve this problem, you know, and then they will go and sit down. Awalad Cholo and Awalad Ngonglual Yak and Dongjol, and they will solve these issues, you know. So for me, those who are doing this propaganda video is the enemies of peace. They don't want peace in Upper Nile, and they want to keep us busy, and development is going ahead somewhere there in southern Equatoria. Kabari Jidid Biamulu, Uzira Amashi, Unada Upper Nile, let them fight themselves, you know. Oh, Yalhagumda, Kali Yal Batam Yukun, you know, you will do Kida, Umay Kalamo, Halumba, let them busy with war. Save Loayak and Loakwa. Nas, the Zol El Gibel Pukalam da, من Juba da, is the son of area. So he know exactly what's going on. So we should be patient and we should not jump to conclusion. And I am dividing those from other communities. We have to watch and see, you know, how these things will lead. But if Akuma either decide to do that, then that is a chaos. That is a creating problem within the communities. So thank you. I will stop there. But I just take it easy. And I say this is a propaganda video. It's not a real video. This guy is provoking, he is making propaganda to appease other people, Cholo. Those who are against the Cholo kingdom to go and see Kir. That is why he's doing this. Ajanara Tanindel, Ukul Aiwa, Lo Khalas, the land they are there, Duna Khalas, Niji, we are agree. So that's the way I see it. So thank you. I will stop there. But let's talk for peace, guys. War ma bijible na iya haje. They're in development in Malakal. Au pi Aparnal area. They're in Kabari. Achan bahre ya kataube Kabari. You know. So wadawo yala yao people signed with the Chinese company to make Kabari. So Nina they're in Kabari too. So let be for peace. Thank you.
Okay, thank you, brother. Coach Achille, you can come in. I know you come and go. Your internet is. Go ahead. Take your 5 minutes. السلام عليكم. النت بتاعي ضعيف شوية. صوتي واضح؟ Yes. نرحب ب Honorable دانيال يوراكيج واخوانا اللي في المنصة، الناس اللي قاعدة تسمعوا ده. بجد يعني انا بار انا كنت جيت دخلت ولكن النتورك بتاعي كان ضعيف. انا جيت ثلاثة فبجد يعني الحاجة اللي قاعدة تحصل يعني نلقى انا بقول يعني بالك روبين يعني اعلام بتاع نازل اعلام واضح الناس اعلام. اما زول الموديل قاعد يتكلم أمودي أمدا بتاع أمودي بتاع بنيدواي لازم بنيدواي ده هم لازم أزار في على النيل الوصول رئيس بنيدواي ده أمودي بتاع بنيدواي ده هي مشكلة. الراجل اللي قاعد يتكلم ده شفت رانون جام ده قاعد يتكلم ده وقاعد يخلق فتنة، بيخلق في فتنة وهو أدو كلمة يمشي يعمل دعوة لجولة بتاع بنيدواي عشان يمشي مالتا تقريم بتاع الرئيس. يجي مرة جت فينو في لكنو في أكوكو في مار على حاجة ما عنده علاقة مع هنا ده. بجد يعني حالنا هيك ويك ده باروبين الحاجة اللي قاعد تحصل هيك طبعا ما عنده حق يشكر رئيس لأن رئيس أنقذه في دين ده نعبر جو عنده حق يأمر الفايد وعنده حق كمان كقيادة شلوك قابل رئيس ويكرم رئيس يعمل أي حاجة حقوقه من حقوقه. لكن عشان في أصحاب الفتنة زي الأم ده قاعد يقول بين أم ده تبني دواي ده بالمناسبة ده ما أم ده رزولت فتنة عايز يخلق فتنة ذات في وسطنا استقبال اللي قاعد تحصل بعد بكرة ده يوم السبت. طيب مرة أشويل كمان ضيفوا على إنه رد زاد من بنيدوي. في بجد رد ما إنه علاقة مع بنيدوي رد أسرة بنيدوي لكن لا رد كون داك من بنيدوي. المهم العموم الناس اللي قاعد يخلقوا فتنة هم ما عايزين استقرار تعيشوا ذات يعني في أسر في شلوك ما عايزين استقرار تعيشوا عايزين يشلوك يعيشوا مشردين. فمقدر عنده حق يطالب سلام مع مجتمعات ويطالب سلام مع مجتمع النيل كله ناس يستقبلوا رئيس من حقوقه ناس تكونوا معه. لكن حسب الفتنة حسب الضيوف ضعفاء النفوس يخلق الفتنة عشان ما يكون في استقبال بكرة. يعني تخيل يا ويلسون زول قاعد يقول بينه كلنا مجتمعات على الليل الخمسة يمشوا في بكرة يوم في بتاع شلوك ده يعني قاعد داينا بينه نمشي هناك مع ياي بتاعنا عشان نمشي استقبلوا رئيس ما شلوك سوا ويجي يخلق فتنة بينه أخوك ولقنو وما أعرف باليد. تخيل يعني حتى الصوت بتاع ذاته قاعد يخلق فتنة. أنت قاعد تقول للناس بينه تعالوا عشان نجي نستقبل هنا عشان نجي نمشي نعمل لنا ياي نستقبل رئيس نجي نعمل هنا ويجي يقول لنا بينه أنا أراد بتاعنا شالوا ناس أخوك وناس باليد ما أعرف لما فتنة. فبجد يا أهلي اللي لقل أنا بقول لتو واللي لقل تكونوا في سيرس تكون وبروبين ما في حاجة في استقبال بعد بكرة ينتهي ما في حاجة. فما كأنه حق يشكر الرئيس لأن في رئيس كون فمن حقوقه فعلا حتى الناس ثاني ما شنو برام ذاته مختلفين ولا هسه شوف هنا تمشي شو بتعمل قاعد يتكلم فيه ده الناس الخاتين صور بتاعك يعني بقى في سياسي ذاته حتى نزيد وزير ما عايزين استقبال تامك ده ما قاعد يقول بيني مقدم ماشي يبيو قضيه بتاعت مقال كامل مقال يا مسؤول بتاع شنو كله هم سياسيين بتاع شنو ما عايزينه عشان كرموا رئيس ده متاجر بتاع قضيه بتاع شلا ما يعمل متاجره. تخيل يا ناس مقدر يعمل متاجر قضيه بتاع شلا يعني شو برام ذاته مختلفين بالموضوع ده. فبجد اللي قال انا بجيب وبقول لكم ما في حاجه خوف ما في قضيه أرض ما في زول ببيو ولا كير ذاتي بيلي شلا أنا سنزل قاعدين فانا وما في زول بهبي حتى الشبر بتاع أراضي بتاعنا ما في زول بهبي وأنا بجيب على كده. أدار أضيف ده حاجة واحد. كان في جريتا شلا
Wilson kan guide وأكوي كان موجود الجماعة اتكلم على إنه الفكير ياو مش سأل قال ده كلام ما بخش في الراس على إنه الفكير مش سأل قال ليه انتوا شلوك ما بتكرموني وزمان نمير كرمو وتانا ومر بشير كرمو ليه ما دايرين يعمل لي هنا قال عشان كده الرد داير يعمل شنو كرامة هنا يعني للفقير كلام ده صح يعني الرئيس يمشي لرد يقول له كرمني انا ما قادر افهم انور كده انا بضيفك الكلام ده ما صح الكلام ده قاعد اقوله ده كير ذات ما طلب منه يشارك كرم هم سلوك برام هذا شيء طيب شغل سياسه يعني شغل مربوط شغل سياسه مع تشكيل حكومه جاي حكومه ويجوا بار هم سلوك ده يكونوا قريبين مع رئيس عشان يكون ابنائهم زي بروفيسور روني ابا يرجعوا في اماكنهم قديم شفت يعني مسلب بتاع شغل يكون كير يكون انه مسلب بتاع شغل ابناء شغل كان شغل ده بيجي مهما يجي في سلطه يعني ده او ربيك او مار ونيود هم ما انه من هذا ما انه وزن حتى على مستوى بتاع وزارات هم ده يكونوا قريبين يعملوا هنا ده يكونوا في صداقه بين سلوك والرئيس ما حاجه بطل فهم عملوا حاجه ده عشان يقولوا كير يوم تدخل مباشر لما جه بيت مشى ده يعملوا رد جميل لكلام كير عمل ما قلت مكان مرد لكن لما نختلف مع سلوك مع نوير غير ديرك شنو لكن رئيس دخل مباشر حتى رئيس استخدم طيران لقوا نيامبر جو طيران بموضوع مكة فبجد هم داري يشكروا الرئيس اللي هو الحاجه الكويس عمره لمكة. All right, let me refresh room with a voice record. Hold on. شفت أشويل لو رجعت في اسمه دقيقة لو رجعت في Shala Kingdom Greater Shala Kingdom ai Yingori pengane impian ai dari nama ai Achwil lo let me refresh the room. Hold on. Hold on. Let me refresh room with what we are talking about. The so-called Professor Dr. Tamba, what he was talking about it. You guys can listen. da takrim bago ga jang pode dal fakir mi yadi mo ga ko bi ade don ko nga bidit kin gin doj mana go ga jab wara chuli tiu de jiben mo ba je ala nil jurabi da ba ye de gina oyo ena ko bi ani ko penyi dwai ni law ben bayin do ay paj bal patwo peju kinugugun kilan mo nyalaw wak gal jang doy yare yow wida bi jango bi kelmen obi di medan mi garang tabi yow nus idwa be genu kayni gina wirian mo gi jang dal zo yo aka da rusha aduratin bana ko ba ken ko pode gad ke ben gi ya wo ko don ki met ki wet den biu be o ke kin meni par ko tek gina go gi jang pode yo salfa kin be yadi bagi emer doj to ba de ka leke unya yeyu bere tingumal ka jura ka be dwar yu ka go jugen ka dog na teken ina nyagi ni cholo ba ko pinyo chol lo du ka nyame pinya do ya na dia
dog ya unilong gire kiri nyendo a jwa ke unu ke ni enu benengan long chol wa chiga ke gwen leg no nagat ako gorwal wala ke mi. All right. As all the better be good statement. لكن آخر كلمة أتذكر إنه قبل شلوك شال سلاح كان أرض. It is time كل الناس يمشي هناك عشان إنه بنكير يمشي دون أرض تاني. But it seemed like something is cooking, and that's why we brought this up to condemn it and send a strong message to President Kiir. All of you coming here, you need a message to President Kiir and message to South Sudanese, because there are such a group are misleading people on social media. They always act victim. They always act the way they want. I don't know how they calculate the thing, ya Jama. Harab bitamin ma shinu de. Are you guys hearing me right? Hello? Yes, you are loud and clear. Okay. I shakala bitamin Yes, ma sir. white army. Shakala grip de. Bad ma ino. They all dislodge. Machi Peturi County Tapata. As we speak, in Maluk there is 20,000. Rang is about 10,000 and something. Akoka maybe around 3 to 5,000 as we speak. Lakin after Inu Nazel Talabara, so this Muyidwad came out with Kalam Land, Udari Kalam Filan. Yajama Nazel Mabamuli Sabat, you don't calculate. We should be a part of this to be appreciated too. Because we are hosting your people that ran away from White Army. Now, for a person, just come and say this. Well, Yajama Nazel, I don't know what's going on with their mind. They need to calculate the thing before they talk. And they need to see situation. You don't declare a war while you are not in your own land. Talking about something. But that was the reason I just want to update you guys why we are here. We are telling to Junubin, we are not against this honor, Salva Kiir to be honored by king. But we are against a rhetoric individual who came out with a different agenda. Whether it is agree with Key, that's why the Padang is coming out and say, President Key, you need to be aware, or if you are already aware, then be careful. Do not be blindfold to give our land away, if that was the goal. We thought that it is about to rescue the king. I have that letter too. They talk about reconciliation and all this. But now, the reality coming out, this guy is in Juba. He's a professor. With all the Umur Kabir, 16 sana, maybe, my estimation. Now, that's why we came out to tell to Junubin, to tell to Salva Kiir government. And Kiir need to be washed out. These were the people who fought in front of Kiir and Bashir, 209, Fidakal Malakal, they start with a Malakal. Because they can do something here as a celebration, but they involve Shakal Habitat first in Malakal, 209, Gidam President Key, Gidam President Bashir, Fidakal Malakal. It was start the same group, the same Gabila. And President Key, he need to wash out. Mamaru, what they are after. Thank you. Let's move the line. Yeah, Jamana Del Gidami, if you could allow me, please, for 1 minute, Anna Pichol, sometime I get busy as I in this one. I can have people ahead of me if you would give me 1 minute. Thank you. They are PL or what is my young, they are ahead of you. If you guys, I don't know. Let him go ahead. Always. Go ahead. Well,
Thank you, Ben Wilson, Ben Metektek, Ben Ngor, my sister, and we're here, Ben Abiel, and the rest that are listening, and my brother, Tong Jieng, and the rest that I did not mention your name. You know, as soon as I turn on, I was listening, then on and off, I missed most of the discussion, but I did listen when Ben Wilson tried to roam and explain. This is the way that I look at it. Let me assess this situation. You know, former President Donald J. Trump used to say fake media. Nowadays, anybody can say whatever he or she wants to say on social media platform, or at least. And I think we all were aware of what had happened in 2016 when Dr. Rick Secretary released article on social media that from bodyguard of president and vice president fight each other. Social media is very destructive. The way that I assess it, first, I think the professor is aware of the reaction of Chola community of, meeting Kiir or giving some sort of, honor to President Kiir. Because there is the negative reaction to some Chola members. This particular professor has to come up with a way to convince those people who oppose, but not just only the reaction we heard on social media. There are also people in Cuba who didn't want King to honor President from Chola community. So it was a very good political tactic from the side of professor to release that message that it is good to do that because President Kiir will get past our land. That will change the mind and heart of some Chola. Because one of the reasons why they think, King would not honor President, they claim that they have the land is being taken by the tribe where President coming from and is doing nothing. So that's the reason. I don't think President Kiir has a plan to create chaos in the greater Apanal. Let me come to what is going on in the program that I know is going on. President Kiir, after visit, is committed to implement comprehensive peace agreement and trying to bring all the opposition. The issue of the land dispute, I think some comrades spoke earlier, it was resolved. Well, that was the reason why President Kiir switched back to 10 states instead of 32 states. Because 32 states was the one that had the issue. Now, the capital of Apanal state, which is Malakal, it accommodates all the citizens of that state. If you are Shola, you're from Maban, you're from Nuer, even though the center belongs to Dinka or whatever community, it's not belong to Dinka anymore. It becomes the state capital, in where the residents of that state have a right to live in their own state capital. So that solves the dispute of who is the owner. Because the state capital, it belongs to all the citizens of that state to live in their own capital. Wherever you build your houses, you can go and buy land like any normal citizen. The issue of Malakal is solved, and I think it applies to all the areas. Based on the SPLM, the other side of the river, you call it the East Bank, Nyentar Malwalam, that area belongs to Jonglei, which is the Kurplus area. So it is a Jonglei territory. If you want to be a part of Jonglei, you can live in Nyentar Malwal, you can live also in Pichikon, and you will be the resident of that state. So this issue has been resolved. I don't know why people are still going back and bringing this thing up. There are some people on social media who don't want people to devote, their time and energy on peace and reconciliation, as Brother Koch and the rest has been talking about peace.
So I don't think President here will not do anything unless there is something bigger that have to completely restore, the existence of South Sudan. Because if such a unilateral decision is made, there will be serious consequences. And it will also seem to be what His Holiness Prophet Mundeng say, that there was something will start in Belang. I don't even know where Belang is. So I'm not going to dwell on that and not going to talk much on that particular thing. So my advice to all our greater Apanal community, let us focus on peace and reconciliation. We are the citizens of the same state. We can live together. If you are from Jonglei, you can even go to Akoko and build your house there. You are a citizen of South Sudan. You can live anywhere. You see? So I don't see this thing has become the issue. Yet there's a campaign being directed to convince those who are resistant for King to go and honor President. Two things that I think that prompt King to honor President. If you probably heard, one of the reasons why President King sent a helicopter, and youth were engaged in the military, fighter jet, because they were about to advance to the king, and they were talking. In that particular area, South Sudan regular telephone is working, and all these telephone are, why is that? By national security, they were listening. So the commander said that he need a head of the king, and that as soon as the report was given to President that the White Army leader need a head of the king, that is where President ordered the military to alley king and took him to Juba. And he was not taken to Juba. And if South Sudan military government didn't use force against White Army would have advanced to that particular area and create destruction. And also, as soon as also Mabor came and joined them, and that actually helped a little bit. So with that, the reason King is still alive. We don't need this fake advice. We don't need this fake advice. They've been telling us long time ago, and they didn't help. Okay. All right. I yield my time, and thank you very much. I just wanted to tell you, don't even worry about it. But it is good to, it is good to talk about it. It is good to let the president know, and any decision is made will not be tolerated. And I think that's good. President Kiir is very intelligent, is smart enough, and he knows who stood with him. There is a saying: when you have a problem, if you are sick or you have problem, that's where you are a strong ally. When you are fine, you've got a lot of friends. President Kiir who stood by him when he was in a critical situation. And thank you. Thank you, Babil. Ajama, let me beg you, we have Honorable Yor, he's in Juba, his network was not good before, so I don't want to hold him here, like all of us, we have a good, reliable network. Sometimes you go out of an area, no cover, you can lose it. So can I beg you, Abiel and Adil? Hey, Wilson, let me point something out here. This concerning of the issue of we don't need people to come and give us advice on that. This is our right. We have to say no. Yeah, these are opinions. Sometimes we take them as people's opinion. No, there's an opinion that can be accepted, but this guy is giving advice. So, but Wilson, did I give any wrong advice? We don't need your advice. I didn't know that, brother, that I say any wrong advice. So yeah, no, you try to convince Padang, and you don't even put your position on the issues. You didn't even say any single thing to point out why these people are running after Padang every time. Door ke lawyer in Padang every time. Peace ke lawyer between government for the name of Padang.
peace law between government and rebel for the sake of that. What is that? We don't need those kinds of advice. Let me see this. Should I give I don't think Daniel, when Daniel will be able to speak because then his mic is not on. I don't know why. No, it's It's on. not blinking anything. I am seeing it here. Can you, Daniel, press unmute yourself. Jakarang is a chin train to Talpunta Pinpanic microphone team. Okay. I into gum jump Karang Dina Murder. I just lobby to Togra Chientani. Kira Rich, I won't go into a long distance. It's cause lobby, but just leave quietly and come back. All right. Let's go back. Let's go ahead, Abiel. Oh, Daniel, you back? Can you try again? Open your mic, Daniel. Let's see. I jump. Yeah, Mishkela. We cannot hear you. Hi. Oh, okay. Hi. Hello. Hello, I took Pingaman. Yeah, I think mic is on. Only that our network is really weak. Signal is very weak. A week. Japol, a member Japun. Maybe, but then, you know, where it's little bit. Another one? Okay. Hasan, can Alanya sabar pangeran. Abiel, go ahead. Okay, last voice. First of all, I will greet all of you, Banyus and Wal, Matek, Elnor, the moderators. I'm at work here. I'll speak, then I may be able to listen. I just want to acknowledge, Jamana, the advice given by Peter is not bad. The reason why I say Nabil here has been engaging with Padang leaders in quest for peace since 2001, including the leaders of the Chala and also the leaders of the Nuer here in North America, to be able to find a common ground where we can all come together. So your advice is not that bad. Let me go to the topic of discussion. I want to make this clear to our viewers, Padang, not concerned about, or they're not worried about the honoring of the president. I think it's a prerogative of the king to honor whoever he wants to honor. People were invited, and our people, I think, will also attend the honoring of the king, honoring by the king to the president of the Republic of South Sudan. So in this case, there's no concern about it. In that honoring, the theme of the occasion itself is said peace and stability in the Chola Kingdom, which is it's not that bad because we need peace in the United States. If there's stability in the Chola Kingdom, there'll be also stability across the United States. And we can all talk about these issues that are always clouding our judgment, especially when we are discussing some of the things that are national concern. But it's the language within that video that actually compel people to come here and respond to it. So the people of South Sudan who does not understand the Chola dialect can know what the professor or the doctor was talking about. Of course, he was calling his people to come and support the occasion. That is good. We stand with the king. That's okay. But when he goes as far as mentioning those places,
that people understood being disputed, the problem of the conflict of the land itself. It raised an eyebrow at what is behind this. I don't think I'm concerned about it itself, but it's good that we came and speak our mind as the people of South Sudan and the people of Upper Nile State. Our motive and always in the case is to talk about peace with our neighbors, regardless of what is happening. This social community will always be neighbors. The community of the Padang itself, the neighbors, the Chola, the Nuer, and the Kom, Maban, they will always live side by side as the neighbors. So they've been living there for centuries. I'm hoping that with that honoring, that the king will take the lead in the issue of the land, especially to be able to bring all our chiefdom together and sit down. The second thing I want to make, there's no Chola land that was in Kiras given by the order or decree. The Koga County and the PGs, 100% land of the Padang were not given. That what is belong to you, you don't need to be given to you. That people should understand that. The dispute that raised, and that's what we have been saying. People have written to the TBC, Technical Boundary Commission. The Chola have submitted the document, including the historical boundaries, where they think the land belonged to them, as well as the Padang did the same thing. Because these are the communities that have a tension issue of the land. Someone who wants to know more about this document, you can find them because these are public documents given to the TBC because it was part and parcel of the agreement that is currently being implemented in Juba. So until that time comes when this community will go into the front of the court, whether in South Sudan or international community, we have nothing to worry, especially the people of Padang, because we believe 100% that we did not grab anybody's land. We believe 100% that if this case taken in front of court or the judge, Padang will always be victorious regardless of what. We are not also let people listen to what the have said. It's good that we have this document, we have these voices recorded. The video is there circulating in social media. What we are condemning is that at this time when people are talking about honoring the president, talking about peace in Upper Nile State, trying to mend the social fabric, this video could have not been released at this critical juncture. Let the honoring be the honored. There are some voices that are also disturbing when people hear it. That it is the president who actually has for that honor to be honored. And these voices are coming from the son of the Cholo kingdom. This is why I was saying in the other room yesterday that how does President Kiir and his team feel when they hear that they went and approached the king to honor him instead of a good gesture from the king of what President Kiir have done to the people of Chola Kingdom. But all in all, what we want to know is that let us stood as people of Padang community. There are a lot of things that Padang is having grievances, including peace agreement. This will be for another day. I know that the areas that are being contested, especially in Upper Nile State, are most of the areas of the Jieng Padang, because Jieng Padang rely on the borders, even in the north, the Jieng Padang that have the border with the north. Especially we go to those of Ruing, those of Abia, those of those of Abiliang in Rang. And this area also, we habited a lot of people that we border with them.
without any fear, because we are people, we are loving communities. We have no problem with our neighbors. It's that we are being seen, being hated just simply because the leadership under the hand of the Dinka, but it's not the son of the Padang at the same time. So we have no concern. Padang is a Jewish community that is capable of defending themselves. But when we call for peace, it's a good gesture for us, and to see that the long history of coexistence together cannot be actually broken down because of these simple issues that people are discussing or accusing. Let us wait and see what will be the outcome of this honoring. And I believe I want also to send this message to President Kiir that if there's a way to convince in Upper Nile these two communities conference in Juba to discuss these issues, unless the Chola are the one actually does not want to sit down with Padang because they believe if there's maybe a lack of the proper authentic documentation to be able to prove that the land belongs to them. Padang also not saying that Malakal cannot accommodate all of us, the 5 tribes, and any South Sudanese that has a land is welcome to stay. We did not ever say that we don't need people in Malakal or in other area, because this was not the call. Let me conclude by saying, in some cases, you may find people of ethnic community residing in a place in a good population. They may have come a long time, but they can be traced back to where they came from. And if they happen to have built a good population in the places, it does not give them the rightful ownership of the land itself. And this is the contention of the issue that we are discussing. I hope our message here, let it not be taken as negative, but it's taken as an awareness to those who have not heard the video, and our concern that if there's a conflict to be resolved, should be only resolved by the local chief, the paramount chief, the king of the Chala, to sit down and find amicable solution to this dispute. Because we cannot continue to quarrel over the land for next 10 years. Also, the present people of the POC was not the making of the Padang as the reason. So let us hope that if there's a good turn of the heart by the king to honor his brother, to honor the president of the republic, to acknowledge what he done good to the people of Chala Kingdom, then we also stood with him. The respected statesman in Upper Nile, there's nothing about it. These two communities knows themselves in Upper Nile state. So let us be also welcoming any suggestion, whether someone suggesting for peace, suggesting for a coexistence from the communities of others should be also welcome in this platform. I will stop from here, and I will be listening while I'm at work. Thank you. Thank you, Brother Bill. I'm also going my way to work. I don't know whether Detective will be available later. Will be at work up to 30 minutes later. But right now, we have Jieng or Jieng. I think Jieng. Jieng is your time. اوكي اول بسلم عليكم وشكرا للفرصه. انا ما اعرف انه صوت واضح ولا هو كيف. انا ما صوتي كيف. صوتك كويس. كان داير يقطع. انت برا من هنا كمان. انا في الخرطوم. المهم اول بسلم عليكم باسم فرعون. في البدء بسلم لويلسون دكتك والمستمعين القاعدين في روم. فأنا شوية بتكلم بالعربي وبلخبط بشوية دينكا. الموضوع كالآتي. الموضوع طبعا ضروري ومهم وشفناه في فوق.
فأنا ما بتكلم كتير، بس بخش في الموضوع وبقول رأيي في شنو في كلام ده شنو. للموضوع بتاع التكريم زي ما هم بيقولوا إنه دايرين يعملوا تكريم للرئيس، ده من واجب بتاعهم إنه هم يعملوا تكريم للرئيس وفقا لشنو؟ وفقا للكلام اللي بيقولوا يا أخي إنك ده رد الجميل بالنسبة لهم، على أساس إنه رئيس قدر إنه ينقذ الملك بتاعهم، وده من حق حكومي أو من حق بتاع الرئيس إنه ينقذ الملك بتاع شلوك، لأنه جزء لا يتجزأ من جنوب السودان، فمن حق بتاع حكومة أو من حق بتاع الرئيس إنه ينقذه. فبرضه ما بيمنع إنه هم يعملوا تكريم لرئيس كرئيس دولة كهو زول قام بواجب إنساني بالنسبة لحاجة هو سواه. فأنا ما بنرفض، بنأيدهم في الموضوع ده، لكن الموضوع كالآتي. فكيك تجمع في موضوع بتاع إنه ده أراضي بتاع شلوك ci mon jeng jot la khas ko ko baliet وتجا ونكور بينك. فعلى ما أعتقد إنه كلام هم بيقولوا ده ترويج موجه حاجة. أمن أنا عندنا حدود معهم وقعدنا معهم أكثر من كم مئات السنين أو آلاف السنين، فأنا درسنا بعض أو فهمنا بعض التعامل بتاع الفلان ده كيف وأخلاقه كيف وقت بتاعه أنا عارفينه. أنا قعدنا ما في ملكال، عندنا معهم حدود، عندنا معهم شنو، عندنا معهم تداخل، عندنا زواينا لبعض، وشنو نيجي يعني بأساس. فكده الويل إنه كيك يقولوا إنه ده تكريم للرئيس. أنا ما عرفت إنه كده التكريم اللي يقولوا ولا اللي يقولوا يطالب بأراضي كان شيء جين كان جد على حسب كلامهم. أنا ما أقدر أعرف، مفروضهم بيعتقدوا إن جامعتين إنه ولا لتكريم خلاص تكريم عليك عشان يكرموا كتير يمشي روتي جميل يعني للرئيس حاجة لو قام بو. لكن أشيك مع الموضوع تاني إنه موضوع أراضي ده أراضي شيء جين جد. طيب هل لو قلنا إنه موضوع أراضي إنه ده أراضي شيء جين جد مناسب إنه ينا زمان كان ينا تاني ينبغي كلا ينبغي بيننا فا أنا ما أعتقد زي ذلك. ف المشكلة بيجاي طبعا في كلام بتاع الأمراء مع حاكم ونائب حاكم قبيل وانت بغلوه ده هو الحاكم أمون شلوك وتواني أنا لقى قامادي لقى جام الموضوع بتاع ملكال وما قال لا أمون شلوك هو كان قاعد في الاجتماع ده، شلوك ذات كانوا قاعدين، لكن لما طلعوا في ميديا بيقولوا شرعوا إنه الموضوع بتاع ملكال وموضوع بتاع ماكال شلوك كانوا قاعدين في حتة ده تنيك كأنه يأكل ملكال لا التعبلم أو في أراضي إنه شيء جينغ جد يوكي داخم كان يقوم فوق ويمشي لكير يلموا بعضهم يمشي لكير يمشي قابل كير يمشي يتكلم مع كير ده مع زول كبير وعارف هو واعي غيره عارف أي حاجة. فده شيء قالوا لكير كير ما بعرف أنجد حقيقة وينه وغير نام حق وما نام حق ده ما موضوع ده لو لف دوران ما يقول يلف بناس يدور بناس كلام زي ده منطقيا كده ما صح يين تقارن في عنده ما خلاص هو بدوكمنت هو بوثائق تاريخيه اعمل لك وثائق وامشي ما بزول معناك امشي بوثائق بتاعه تاريخيه وامشي اثبت للحكومه امشي اثبت لكيل انه ياخذ فنجانه بينشلوا بسبب واحد اثنين ثلاثه بدوكمنت ده او بوثيقه تاريخي عندها موجود. لكن كلام بتاعهم بس بيلف كده بس في السوشيال ميديا في كلوب هاوس في شنو كده، لكن على الارض الواقع ما قادر يقدموا اوراقهم ما يقدموا اوراقهم بعدها انت تابع اوراق بتاعك اول ما انك تجي ناس تسوي ده تابع لي وما انا ما تابع لي موضوعنا ما واضح. فكلامهم بيقولوا انه يا اخي مالك قالوا جونغران يجي كيك و ده تابع لي كيك. طيب لما نجي يجينا وكان بتاع منو كان شال منك منو عشان تجي تقول يا اخي مالك قال دور له جونغران داك له حقك ده بدوك له. انا مثلا انا من اكوكا انا ممكن امشي لكير لرئيس كير نقول له يا اخي ادينا اكوكا انا دايره ادينا له وفيني انا قاعد فيه ده منطقي ما في منطق زي ده محلك وانت قاعد فوق بمعنى محلك، لكن ما ممكن تمشي تطالب بمحل بتاعك انه ده محل انا دايره. طيب كون ما هم بيقولوا يا اخي مالك الله دلهم ده الدكتور قرن يا دلهم. طيب زمان هو كان دوغلو ده كان بتاع منو قبل ما يدوغلو كان بتاع منو؟ ما سؤال بيسأل عن نفسه
كان بتاع منو أسا نفسك طيب ماشي شال من منو أدوغلو بما عنده سيدو حاجة أدوغلو بما كان عنده سيدو فهم لما نقول زي ده المفروض هم يقجلوا ذات بيدل أريج عشان تجي تقول كلام زي ده يا قبل ده دونلو أو دونلو جونغران ده قال وزع أراضي يا موصول عن تقسيم بتاع أراضي إنه يد منو يشيل من فلان يجي يدل فلان يشيل من فلان يجي يدل إعلان هذا كلام زي ده فمفروض كيف تيجي كوي يقول ده بيقول ده أريج كيف دي كوي بنا الويل إنه يا أخي إنك ناجي هو جونغران طيب تيجي يجينا أي كلام قبل كنا كوي يجي لما سؤال برضه يكنا بما كان عنده سيدو طيب وكده سيدو كان ما موجود لكن الناس خلاص سيدو جاء والسبب الآن في الجنوبين كتير يوكا جدا لأنه في ناس كتار بيتكلموا إنه يا أخي الموضوع بتاع ملكال وجين بتاع بدأ إن شاء الله أراضي بتاع شنو بسبب إنه هو بيحكموا إنه كيف في ملكال هم كانوا أغلبية سكان داخل المدينة لكن لما نكون الأغلبية في داخل المدينة ما بدي حق إنه خلاص المدينة كنا جاكودو ما بدي حق أسي في جوبا هناك يعني كواجه الأغلبية أنا متأكد بكون موجة لكن ما بدي موجة حق إنه جوبا ده تعبلهم هذا كلام زي ده فهم يكونوا ناس واعيين شوية ولازم يكونوا ناس فاهمين يقدروا إنه يحلوا المشكلة ويطلعوا حاجة زي فكده الوالكي إنه في عليك موضوع تقييم عليك موضوع تابين كمان كي جينجات جينج بتاع padang أنا متأكد إنه يعني كده يعني كلويكي تقريبا لويكي كلويكي ملكال موضوع ده ما بقول ما بعمل نفسه لأنه فتنة كل يزرعون يزرع فتنة وده يخرب برنامج بتاعه رزاق أنا ما ممكن مارو وراك إنه أنا ماشي للتكريم وتجيب موضوع بتاع مشكلة المشكلة قاعد أصلا وأنت عارف سالفة إنه المشكلة ده موجود طيب أشي كايوي ولا كايوي رفع سلاح padang قال بلسان إنه يا أخي أنا كايوي كده padang لأن padang شال أراضي بتاعنا وده يحاول إنه يرجع أراضي طيب رجع شنو عنده كم سنة في خلال رجع شنو رجع ما رجع ولا شفر بتاع أرض طيب أنت ما فشلت ما قدرت ترجع حاجة خلاص رجع أنت ما رجعت حاجة طيب أنت ترجع وتاني بشنو حاولت إنك تعمل رجل شاكل تقتل الناس تعمل شنو ما عملت أي حاجة فيا أخوانا هنا نكون واضحين إير أني كله يرد سلفن كمان وان كان ولايات تجي لين 30 ولاية بس ما جاء في مزاجه إنه قسم ولايات لين 30 ما جاء في ما بس ما بمزاج بتاعه وفقا لشنو وفقا للدراسة وفقا لوثائق تاريخية هنا تكن كلام توك يكتر وفقا لشنو لوثائق تاريخية ما بس ما حكم له في راسه قسم بمزاجه ما كده فلدينا كلام ديك جام لكي no yake de pina ci jengrum ora de kira ngi ko loro no penya u ngacha nam hakka penya ni man video ta gibel gable shoya bita lo roma hakim naib bتاعه كثير ما عنده علم لما نازل خش في اجتماع او لما نجتمع في الموضوع ده هل هم مفتكرين انه كثير ما عنده علم في الموضوع ده فلما طلعوا بقرارات انه بتوضيح بتاع مقاطعه مع ملكان كثير عنده علم عارف الكلام ده نائب رئيس انا عنده علم انا موضوع عاملين قدام نائب رئيس عارف الكلام ده انه ملكان تعمل منه ملكان اللي بتاع منه عارفين فده ما موضوع انه في كيريا جنو ده بيك يلوي نو تشنو بيك جام كيك لانه كي جنا حق انه بيون كاي جام كاي كوك ما بده حقيه ما في هاي بده كير انه حق انه بيون قاجه ون قاي كاكا ما يشلو ما منطق تشرو دي كولو كان لكن كيرال ولا توك ده المفروض بيك ني كني وكو فدان او بعد بوك ديال جاجام وتين كلوي لب بوك ديال ول لب تين كلوي تون ذات فجلا ثار انا تشكاي بان كجام وتشكاي بان كتون ثار ade koy jam ade koy ثار den ko briyo خلاص ade koy beriyo ako be jam ade na de koy be jam ay wude ne ida koy ke koy tong koy jam wo ko e padang mim yo mim lo ci wotok loy da ina luy wawo tara nena arifin kalam da wo ci tok loy ase ko de loy ro da ko katan ko ya ko be de loy ka faj de loy ro da ngoko be de loy ka faj tin koy bla de ko loy ro tan e koy be de loy ka faj ada nga kan loy tok tin padang acira na ramen koy acin zaman tu cin kon mat lu utang nu tut bi lo mayen au de ne wala de be wala de ahsal yom eke go ben gol fi ne ayo lo azama yan are na azamum ase arada kana chik pola chik kat ase ke tin yan taw ke min
تمسك من ملكال وتجاي لتجا كوكو تمسك من ملكال وتماشي لتجا باليت ليو كاسه شيكات شيكاتو كدن بس ko chorem nim ku ko nya taban tene kwa ra ye ga pel ko ye pel tene kwa tene de dif da ke pya da tene ye ra a che ko nya kala kulu kul yani ene ke di ke da ene ke da ye ya ra ga ka ko an ye mo jang lu la de ra pel tene kwa da ke ko ye pel tene kwa ga ai ke ga chi ro de lo ase fi worken monataken kodok wada kona anama acin kabila tawta acin gabail deni wota tan ngo ci ro lo no mishkila wen no ci ko re wo la re ko mishkila wen mishkila fim hum e ko ro lo yele kan المفروض indi lo hel yasalu ko re tet yasalu anfusum mishkila wen ya jamaa عشان انا نكون قاعدين برانا كده كنشوف ولا في زول ولا في مواطن جنوبي قاعد معنا في كودك ولا في مواطن جنوبي قاعد معنا في ودكونا عنده بيت كبير ولا عنده مال مثلا ولا عنده شنو ما في ليه مشكله من منو عشان اراده بتاع ما فيه حاجه كويسه هنا مثلا المشكله فيهم هم انا يرى كيف ده شوف سو كان من شلوك ذات بدنا نمكديك ده يلو اصله ضرو اي يقتلوا اي يخرب حاجات فاجيكن يارنو manam da ko pu bare lang den ay kada no ko bo wori jeng ase fi tam sing malut da ke aglebi wa taman da irang ke aglebi fi malakal kullu malian zeda ate tara ko kada aga jakar wan fi zaman tamashak lakin hum kan boju jakar bisu mashak yana ay wun lak de wala wun ci pay ke lo fi de ir wun ay rap kul ma bi ko yo ci weytin خلاص hum be day no ya khabala da tabalena da hayum gar bugulu fa kalam bitam da او خريطه هم اللي بيتكلموا فيه ده بس ما حد ولا حدين بس شيء خروال زي ما هم بيقولوا يمتد لحد قريب لران هناك ده كلام هم قاعد يقولوا كده انه جين بقعد اري مسافه كده مسافه كم كيلو كده للبحر ده كلام هم قاعد بيقولوا بما ان تمسك من ملكال وانت ماشي لحد اخر ران هناك بما ان كوير واتا كله شنو ده في كلام بتاع تفتكر انه كلام ده منطق اذا ناس واعيين قاعد يفهموا تفتكر الكلام ده منطق ما في منطق زي ده طيب انت لو قاعد تقول له يا اخي انك دي هرت عبلك وركب او كنا يك عبلك طيب كلمه انك دي هرت جاي من وين ونكور كلمه ونكور جاي من وين في شغل ده في شغل في حيث ونكور انك دي هرت في شغل ده في حيث دي هرت انا في شغل في ولا بس يوم ما يعني انا لو قاعد نشيل اراضي بتاع الناس ليه ما يوم واحد ما اشيل اراضي بتاع نوير الجيران ده نوير عندنا جيران ما قاعدين ما امسوا ما في يوم انا ناقشنا في الموضوع بتاع اراضي انه نوير شال اراضينا ولا شلنا اراضينا ما في كلام زي ده اذا احنا كنا ناس ناعبين مثلا قاعدين ناخذ اراضي ناس قاعدين نشيل اراضي ناس قاعدين نشيلنا برضه من نوير ليه بس اللي بنشيلوا لو هم هنا قاعدين نشيل اراضي ما برضه اراضي نوير المفروض نشيل نستفيد منه لو هنا قاعدين نشيل اراضي بتاع ناس لكن ما في كلام زي ده لو قاعدين نشيل اراضي ناس هذا كله ده كان شلناه لكن لا ده حاجه ما موجود فينا ده حاجه في الطبيعه بتاعنا ما في انت ما بتشيل غزول غزول النهايه انت ما عندك بيه حاجه ولا بتشيل لو بقى سما زي شنو ما بتشيل لكن هم بس ده حاجه خلقوا فيهم كده انه الحاجه السما اللي عندك ده يا حقه لكن ما بقدر انه يصنع حاجه كويسه بيحب انه يعمل مشكله يجي يفت الناس يعمل مشكله بين المنوم ده الطبيعه بتاعهم لازم نكون واضحين ف كنا ابوك لو يجي رساله لكير انه ان بنكير انا ما عندنا مشكله ما رام برير كو انا ما عندنا مشكله نينا السلام ويكو بوك دي لا تين ما كارا دوك من تاول لكن ديرانا يلو انه هو بيارا ده فدان جوت نينا ما بنرحم ولا بنتكلم معه كتير لو بسلاح نجيبه منه لو بكلام كويس نمشي معه كده فاوي عليك وشكرا لكم ولا شكرا جين around the number داخل 2 minutes to 3 minutes before I play the song around the number interjection tông giếng thì có ba Martin. اوكي يا امام على كل حال ايش المشكله انا اجل كله قالوا كتير يعني ما بنتكلم كتير حتى قبل كلامنا كتير يعني برضه زي لاك جين قالوا قبل لا تشوف راديو بيوتيري لا احنا عارفين
wa Padang wo ngoloy yana ngai ko peta mama no yogloy yana awala wo kerum ko kinara ko yogurum wi ngra yo pe kin ke yogul ana awi ga banke wo Padang asad so ina beno kana no da haja basit زي ما كان قالوا أخي الجنجي بيل الكلام ده واضح وناس كتير كلموا كتير يعني ما so عجل فيه طبعا أنا ما عندي أي suggestion كتير يعني كير يا بشوف كورة ما في ميدان الكورة بمشي لنا منو هل بمشي لنا كفدان ولا بمشي له ولا بمشي للناس زي إذا لو قبل معناه هير بزاد خلاص بالمعنى داير يشاغل الناس ثاني يعني داير يرجع الناس في ما أعرف لو مربع الأول الثاني يعني لكن أكيد هو ما يقبل يعني حتى برامج ده ميم ناس زي اللي مش يعملوا تقريب بتعمل عادي ما بيظن إنه مشكلة مع أي زول تقريبا لكن كلام الأراضي ده كلام الأراضي يا أخي أول الناس هذا الآن ما جاء أول إن جاء عمل سلام 200 شو له عمل سلام 200 عشان هو يعمل شغل لا عشان هو يقول يا أخي ده أراضي بتاعنا بدان شالو ده ما في أي حاجة من هنا أنا هجيف وأنا شيء أنا عارف ده كير ما بقبل إذا قبل ده بالمعنى هذا معناه قبل مسامح عشان فدان وبعدين هو هيشوف ما بيقدر يضر هو يقدر نفسه أصلا so في ده أنا نشوف في أيام ده يحصل شنو أنا قدام بشغل لكم جميعا. Thank you. There are the copy Martin Tani. Hi, Assalamu alaikum. Yeah, go ahead. I am fighting. أعتقد إنه الدور كان دور بتاعي لكن ما مشكلة برضه. Tong Jieng قام قشة وعمل كومنت بتاعه. أنا ما أعرف لو أنتوا سامعوني كويس if you are getting me well. Yes. Okay. الحاجة أنا داير أقوله أول شيء أنا بشكر المودريتورز ويلسون تاناكور ومتكتك باقي الناس في الجروب كله. موضوع طبعا ده موضوع خطير شوية بكلام بتاع الدكتور المشي ضافه في دعوة بتاعه للمجتمع بتاعه المجتمع بتاع الشلوك بتاع بنيدواي. يمكن ده اللي بتاع الموضوع كله أسي بتاع النقاش إنجا مقايتين كعب الويل كوي مجتمع بتاع بدان. الموضوع ده ما موضوع خطير. أنا بضم صوتي لأخي عشويل قبل يتكلموا وأبيال هم يتكلموا وسطوا شكلانية ده شوية وسطوا شديد إنه ده حاجة ما هيكون عنده تأثير مع القضية بتاعت الملكال أو موضوع بتاعت الأراضي بتاع بدان في ونكور المشي ذكر قبل ده لأنه كلنا نعرف سلبا التاريخ بدينا الوضوح إنه أراضي بتاعت ملكال ده أو ملكال بتحديد منطقة بتاعت تاريخ واضح الكلام ده. بنعرف التاريخ كمان زمن رحلوا بريطانيا زمن رحلوا أول عاصمة زمن رحلوا في بشورة وجابوا ملكال سووا رحلوا بو ناس كلها عارفينه جابوا أراضي بتاعت دينكا حاجات كثيرة. نجي لموضوع بتاع التمرد بتاع الشلوك في 2008 زمن بدأ في ملكال. الموضوع أصلا ده كان ما موضوع بتاع الأراضي. الموضوع هو موضوع سياسي. في واحد من البروميننت elements بتاع الشلوك ذاته هو بنفسه قال لنا في 2019 يا جماعة انتوا نادا بدان ده we have already defeated you because in politics we have come up. You are nowhere to be seen at the national level. The kalam bitaw. He said there is nothing called the shallow land that we are fighting. There is nothing called shallow land. It was just a politics. We know if we go to court, international court, or even South Sudan court, there is no evidence from Shuluk to present
and it was actually proof في الكوميشن اللي كان اسسه بتاع TBC زي ما ذكروا اخ العبيال قبل لما قدموا الاوراق TBC report طلع انه there is no land issues in Upper Nile. It was all politics. So كان موضوع ده يا جماعه انا قاعد اشوف ده ما موضوع كثير جدا. مك عنده حق يعمل تكريم للرئيس لانه الرئيس انقذه. معروف عندنا بشر انه لو زول عمل لك حاجه كويس انت بترجع له شكر. سو ما قاعد يرجع شكر للرئيس عشان الرئيس انقذه بلده قرب يخرب. نمرة 2 هذول اللي يتكلم انه في اعراض بتاع الشلوك داير يدخلوا بالموضوع بتاع الشكر بتاع مقل الرئيس. الزول ده انا بيقول انه الزول ده ما بيعرف اي حاجه. يمكن ان احنا نجهله ونخلوه. نعم بالفعل ما عشان انه ان احنا ننسى الموضوع بتاع الشلوك كله انه ما نشتغل فيه. لان الموضوع ده ما هينتهي بسرعه. لان الموضوع ده بقى موضوع سياسي وخلاص دخلوه في الاعلام السياسي. بقى ما فيه حقيقه. هم قاعدين يتكلموا فيه. الزول ده انا داير اقول انه زول ده بليد شويه ليه؟ لانه هم بيعرف الشلوك وين؟ الشلوك ما قاعد في اعراض بتاعت الشلوك. الشلوك في اعراضي بتاعت الدينكا وفي مناطق الدول المجاوره. هسه حاليا زي ما ذكر اخي سنقول قبل انه مولود فيه 20,000 وران فيه ما يقارب 15 ل also 20,000 وين الناس زي لو قلنا انه دايرين نشاكل ما بنقتلهم ده ما بكون خساره للشلوك ولا جنوب السودان ككل. ليه يا جماعه نحن بنجاجع انفسنا بكلام سهل. الحاجه نمره 3 ليه شلوك بس اتمسك في اراضي بتاعت الملكال ده قدر شنو هو؟ وفي اراضي كثير اسي قاعد يشيلوا جنوب كردفان بتاعت الشلوك. انا مذكر في مناطق اسمها ابو جبيا، في مناطق اسمها جديد، في مناطق اسمها شنو، مناطق ديل اسي خلاص الناس جنوب كردفان شالهم. بقى قاعدين يتكلم في كاكا تجاريه القريب ده مع المنطقه ده قريب مع بابيك ده. سو يا جماعه الموضوع بتاع الناس زي ده موضوع سياسي وهم شغالين فيه ك vehicle to drive them to national politics, and that's why you see them now at the national level. There are so many. They are even more than us, we Padang. They have come in a different camp of political parties. You see them in Iowa, you see them in the government, you see them in SOA, you see them where, you see them where. See? لأنه الموضوع بتاع الأراضي خلام يشتتوا سياسيين ويعملوا الكلام ده. سياسة بتاع الأراضي. Politics بتاع الأراضي. But in fact, there is nothing called Inshallah that has been taken by Dinka. Nothing. It is just politics. So حاجة أنا داير أضيفها للكلام ده إنه الرئيس كير هيعمل شنو؟ الرئيس كير قاعد ملكال أكثر من كم سنة. عارف إنه ملكال ده تابع للملك. التاريخ بتاع السودان يا جماعة معروف في أركايف. في السودان هنا في خرطوم هنا معروفة. وأنت ده تمشي بتلقى دوكيمنت ديل. في بريطانيا في وين عالم ده بيقى واحد. سو ما في زول ما شايل أي دوكيمنت اللي عنده علاقة بمحله. الناس كلها عارفين. زي قضية بتاعنا القريب ده مع المبان في عدار قضية بتاع عدار. وكده حكومة خشة فيه وماشي يسأل يعمل انفستيجيشن ماشي قالوا شو؟ وقال إنه أراضي ده أنا شلناه من دينجا في سنة 64 لكن في زول بيشيل أراضي بتاع زول. الحاجة يمكن نضيف زارة للكلام ده المبان زارة ما كانوا سودانيين ما كانوا جنوبيين في الأول. احنا جايبين في سنة 1930 بريطانيا ماشي جابهم وجا سكنهم قال إنه عشان نحن نحافظ على قبيلة صغيرة نخطو جنب دينجا ده لأن دينجا ده ما بيحبشوا وما بعمل لهم assimilation. And by the way, the mistake we have made we Padang, it is because we don't assimilate people. So شلوك العمل كروس جمع كال وجوين ومناطق بتاعنا للرنج وين لحد ما تمسك هناك. If we were using the same strategy happened like in Barghazal, there would have been nothing called shuluk right now. كان عملنا لهم assimilated كل واسه كان بيتكلم باللغة الدينكا. لكن أننا قلنا لا أننا ما دايرين نازل إنه يضموا لنا لأن طبعا أننا مجتمع بتاع بدان لنا مشكلة واحدة.
نحن تماما ما بنخش في حاجة زول زي ما ذكر حق أجين قبل ده، ما بنشيل حاجة زول، ما دايرين زول ذات، نحن بنتمسك على الباطل. وانت تشوف زاد لو زول عنده جذور جاي من محل بعيد بنكدوا لما يقول انت من فلان، انت من حته الفلان، لما تلقى نفسك زاد انت ما جزء من المجتمع ده بالمناسبه. ده الطبيعي اللي عندنا، وده اللي المستقى اننا فوكس. We would have assimilate them and make them our own. هسه حاليا كان ما في حاجه اسمه شلوك هسه، لان الشلوك في برا بتام هناك ما بيقولوا بعض، ما بيحبوا بعض، بيعصدوا بعض. في زول ما بيعرف على النيل، اي ابن على النيل عارف الكلام ده، ما في شلوك بقول مع بعض حقيقه بقول يعني. لكن ان احنا ما نمشي على حته ده، نقول خلاص كونوا مع على النيل جابنا كلنا، بقينا على النيل كلنا، نشتغلوا مع بعض، نقبلوا بعض، ونعمل الحاجه اللي بيودي على النيل قدام. على النيل فيه رصاص، فيه ثروه بتاع الزراعه، فيه حيوان، فيه شنو، فيه اي حاجه، زائد البترول. البترول هسه على النيل ما مستفيد منه كلنا، وإذا بدان ولا شلوك ولا نوير ولا منو، ما بيصير مستفيد من البترول ده، لانه على النيل ما فيه سلام. شلوك بيقول ما داير دينكا، دينكا بيقول ما داير شلوك، ونوير بيجاي ما داير دينكا وكده. اننا لقينا انفسنا we are living in a hostile state which will not even give us something good we deserve كناس على النيل. الكلام ده كيف؟ so انا بيدعو لاخوانا من قبيله الشلوك انهم ينسوا الكلام. هسه حاليا نسبه كبير من الشلوك قاعدين في مناطق بتاعت الدينكا، ده المناطق هم الما دايرين فيه ناسهم ديل. كلام زي ده براو is a self contradiction. المفترض ان هنا نشوف الطريقه اللي بودينا للامام. كون ما بقى في السلام الوقوع في 2018 ويا بقى قاعدين نفسه، من المفترض اننا we have to restructure our strategy on how to live in Upper Nile, or otherwise people will be forced to go back to districts that were established by the British, and we know the districts. There were no shuluk in Malakal. Malakal is part of Sobat district. Okay, we have Northern Upper Nile district, we have Pashura district, we have Sobat district, we have Nasir district. Upper Nile was divided into 4 districts, so there was no shuluk in Sobat district. And we know this. So يا جماعة أنا نشتغل بحاجة بتجيبنا. وأنا بضم صوتي للناس عدد دعوة بتاعهم call to the President Kiir, and I believe in President Kiir. President Kiir will not do something stupid because he's a son and a wise leader that is ruling South Sudan. Yes, there is a lot of problems, a lot of mushakil happen. And by the way, those mushakil were not only part of the leadership alone, because South Sudan has a problem of a civic competency. And that's why يا واسع نحن قاعدين نتكلم بموضوع بتاع الأراضي من المفترض ما نحن ما نتكلم فيه، لأنه we all agree in 1956 borders, in 1956 borders, and if we all agree on 1956 borders, which was actually articulated by the CPA, that was signed by Dr. Jongarang himself, that's what we are continuing up to now. This 1956 border. If we agree on that, so we should not be arguing right now on the issue of Malakal or whatever or wherever it is. We should be talking of someone grabbing our land as a national land, which is actually our border with the Sudan, our border with Ethiopia, in Kenya, and what. This is what we should be talking about as a South Sudanese. We should not be talking about internal borders, because we know British has never left South Sudan empty-handed. South Sudan has all the documents. It are tribal boundaries. They are there. So أنا بقول إنه لأخوانا في ملكال إنه الموضوع ده يا جماعة كده شيلوا سياسة ده برا وكده تعالوا للحقائق، وعشان إننا نقدر نقعد كأبناء على النيل ونشوف على النيل ده نودو كيف للقدام. لأنه إننا بنعرف إنه لو أنتم مشيتوا للرئيس كير، رئيس كير ما هيديكم له، لأن الرئيس ما بدي أراضي بتاع زول، ما في زول بتشيل أراضي زول ساقط، كلام غير ما في. Okay? لو موضوع بتاع كان تقول في ملكال شلو ولا ماكال ولا whatever you call it, actually لو في زول تسأل أي شلكاوة سيقول لك ماكال شلو في برا الغرب.
We all know that. نحن نعرف الكلام ده. لأن شلوك بيسمى القصاد الحلة والحلة بيسموا بنفس the same name. So كلام ده معروف. إننا ما قال شلوك إننا ما قال القاعدة سهلين. لو أنت مشيت حتى مناطق بتاعنا أنت ما عايش لحد وين. كل قصاد منطقة بيكون فيه نفس the same name. كل قصاد منطقة بيكون فيه نفس the same name. هم بيعملوا الكلام ده. لأنه ده كان جزء من الخرقة زار بداية بتاع الخرقة الزمن ده. يا جماعة دل الكلام أنا داير أقول إنه نحن ندعو للسلام في على النيل عشان نحن نودي على النيل بتاعنا دل للأمام ونخلي الموضوع بتاع الأراضي ده لأنه الوثائق موجودة. الوثائق موجودة وحكومة عارف كل شيء. أي الكينج ده كونغا ده وكيد مايكل ماكويل قال إنه يا جماعة كينج كونغا ده لو هو داير كلام الحقيقة ما يقول الحقيقة. لأنه كينج كونغ ده هو كان معه في المدرسة لما هم كانوا في المدرسة في ملكال هم كانوا عارفين إنه ملكال ده كان منطقة بتاعهم. المنطقة ملكال ده جقل المنطقة تشيلوك بعد ما خلاص كينج كونغ ده بيجا كينج تشيلوك. لكن زمان هو كان طالب ملكال ده كان منطقة بتاع دينكا. what is that؟ so يا جماعة حقائق موجودة وأنا متأكد الرئيس ما بيعمل الكلام ده ما هيابش موضوع بتاع عنده علاقة بالأراضي لأنه هو عارف. so كان إحنا كمجتمع بتاع بدان برضو نشوف أنفسنا لأن عندنا مشكلة بسيطة كمان. we are so reactive we are not proactive. إننا قاعدين ندي chance لنا زين. لو إننا ذكرنا تواريخ بتاع السودان ده we are so reactive. Our politicians are not proactive. They are supposed to be proactive, to plan ahead what should be our positions in whatever it comes. Because we are being bordered by the hostile community, by the way. If you look at the Eastern Nuer, we have never attacked Nuer at the East in the history. But Nuer have attacked us and we defeat them. We have never attacked Shuluk, but we know in history, Shuluk attacked Dongjol 2 times with a very famous attack by King Akwot. That was around, it might be around 17 something. 1700 or 1800. Yeah, 1700 something. That's when King Akwot attacked Dongjol. And I think that was the last attack because they were, Akwot was almost to be killed, but was left not to be killed by the Dongjol people because they said, we will not kill you so that you learn the lesson why we don't kill you. So Akwot actually cast Shuluk, said if Shuluk cross and attack Dongjol again, Shuluk will be defeated. That's why you see Shuluk cannot defeat Dongjol alone, leave alone Padang. Shuluk cannot defeat Dongjol because it is cast. So Jama, let us be very, very clear on this point. Let's accept ourselves as brothers and sisters. We know we have intermarried, we have lived together, we have eaten together, and we have done everything almost. So this issue of land, which is very clear, who's belong to who, should not be the problem to Upper Nile, and should not be allow Upper Nile to be stagnant and keep us awkward. So, Hajana Dera Difful Kalamda, as I wind up my point, Eno Anehna Kapadang, let us be proactive. Let us stop being reactive. Dano, our leaders at the national level, Mafizo, Leyo Munalayam, Kalam, and Al Gadaya Vita Padang on the media officially, as we see from other communities. Kalam Zera Mafi, Maalufishunu, Ela Nena Gane Khafu, why Nena Lema Gane Khafu في ميدان بتاع القتل. نحن نقتل ناس في ميدان. لو شفت الهروبات من بداية بتاعت الهروبات من كم 80 ولا من كم 50 نيانيوان ناس بتاعنا كانوا جزء من نيانيوان تيجي في ياو في SPLA 1983 أنا كنا جزء منه تيجي لهذا هروبات القريب ده 2013 أنا شاكلنا فوق okay في هروبات أننا قاعدين نكون شرسين very aggressive لكن لما نيجي شغل بتاع السياسة why are we so dormant? What is wrong? ما لو أنا قاعد نخاف وأنا قاعد نسمع من باقي القبائل إنه we are coward we don't talk we don't say our mind ده الكلام بطال شوية. So on this platform
of Padang, work like other tribes and Stockholm. Let us also try to provoke others. Why we always to be provoked? provoke لناس كانين. ده الكلام اللي خلى بعض الناس هسي يعني هم بيشوفونا كده اننا ما ناس يقولوا لنا Padang ما في ناس متعلمين Padang كيف Padang they are very dull Padang كده ده كلام فارغ جدا. So do we want to prove them right? Let us not be so nice. زي ما مثل الChinese بيقول كلام مثل الChinese بيقول if you want peace prepare for war. If we want peace with our hostile community or with our hostile neighbors, let us be ready for war. Political war or even in the field, let us be ready. Manuel White Army, and I'm not encouraged, by the way, I'm not encouraging war. Lakin that is the reality. Nena derin el hagiga salam da yakun guide, let us be ready kapadang. Lano asi al-istida bika alena. Nuer bejai, shulu bejai. Lana nena, we kept quiet. Like us see if malatak bitana bita dongalu Nuer amelena attack kamara katel kam nafar. I think most of you knows because you have been on this media since that happened. So Hanena, let us try to shape our political approach at the national level and the state level and even all our countries. Let us sensitize let us give them the clear picture of what's going on in South Sudan. We don't want something bad, but if something bad comes, you don't refuse, you accept. So Hajat al-Maji fi al-Nil, let us accept. So now there is Haja Kwez, let us accept. Ashan Haja Kwez is أدلني هاي كلامي وأنا أنا بيكم platform. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Matek, are you around or where are you? No. Okay, let me put a little song because I'm going to be at work after 20 minutes from now. So let's refresh the room with the song. Wilson, I'm covering we drop, okay?
I'm not going to talk much because we know we need to give our feeling Southern Sudanese those who are trusting to common to give them a chance. If I finish, I will drop myself because I'm with you off and on listening. But my appreciation goes rather on this. I think Tony tried a lot of things here. I lied a lot of things. We, the people of Upper Dam, we are not for war. We are not, and that is why our region and our neighbors are not getting anything happen from us. We sometimes we respond when something comes wrong. People there, Mr. provocative video that what happened is a confusing information, and I believe I accept those who saying this guy try to mobilize to look to go by U number to go and meet the president because some people are opposed the honor the king going to give to the president because a lot of people are opposed. They saying why the king go and honor the president and it will they say it will give President Key a victory for the in the country the somebody who is the peacemaker. And that is what it is behind. And that is I think that is the kind of mobilization language. And I think the good thing is we already stand our voice. And that is why we saying to our fellow Southern Sudanese. And I believe everybody know our position in the country. We are the one who holding the people of Southern Sudan across Apadang territories. You cannot talk about saying Apadang refuse or not to have a coexistence with their brothers and sisters from South Sudan. So what I'm saying here, let us give our people a chance to have their own opinion. Make sure that we divide it. Some people voice must be heard. So I will drop myself and I certify and I appreciate the way Brother Thunding highlight a lot of things. We need issue of the land is not belong to the government, to the president. It belongs to the community, to the community. Like now, those who have a border with in Pari and East,
honest there. As I said earlier, that the king is the respected man in our state, in the tribe called Wapadang state, and therefore we did not come to object the honoring, but it was the video that, for those who do not know, maybe you could play the video once more time. For the professor was talking about the issue of the land that President King and the rest of the king have agreed to give the
right thing. There is a differences here. كلنا نحن بنعرف انه التكريم بتاع رئيس الجمهورية من أبو الرئيس بتاع الشروق ده مسألة مقبول من كل الدول. يعني الناس كله بيعيبوا انه ما عنده حق ولا الرئيس بتاع الشروق عنده حق يعمل تكريم لرئيس الجمهورية. كان له يترافق ولا ما رافق ومين عارف ليه فكر في تكريم بتاع رئيس الجمهورية وكده. زي ما المعلومات بيقول انه هو داير سلام موجود في المنطقة بتاع جلاويجي is a demand of everybody. And the peace is more important to me in Apanaya. When there's something becoming a problem in the video, I'm Daniel, Victor Daniel, Samu Nyimbo, Lemanya, Alan, land dispute. It to be part of honoring of His Excellency President of the Republic of South Sudan, Salva Kiir. Did two things in one time. يعني دكتور دانيال يتكلم وقال انه مكلف من دكتور شارلز، لان دكتور شارلز هي الممثل بتاع بنيدوين في اللجنه بتاعت التنسيق وفي المجموعه اللي ذكروا رئيس الجمهوريه، فهو مكلف. التكليف بتاعه ده شارلز قال له امشي اتكلم في الموضوع بتاع حدود ولا هم ولا الراجل ده اسمه دانيال يرجع بدا كلام لكم. فلو ده الراجل اسمه دانيال يرجع بدا كلام لكم وبنانا بنعمل كونتين بأنا التكريم بتاع الرئيس ما بحاجة في اللي هم كده بتاع المناصب. ومن المفروض المصنفين بتاع الشلوك يفهموا الكلام ده، لأن الكتاب بتاع التكريم زي ما احنا شايفين ناس الإعلام في جوبا اليابان ربطوا بكل الدراجة الكبيرة لو بدون شافوا عربات صغار ميوزك بتاع الشلوك شغال بيسوقوا في إبرة. ده هبت يعني ده حاجة كويس للمجتمع بتاع الشلوك إنه يعمل تكريم لرجل ما بزول كله بيقول. بس المشكلة هنا ليه دانيال طلع بإعلان بيختلف عن إعلان العام الماضي؟ ده بحد ذاته ده مشكلة بيسبب المشكلة بين المجموعة اللي بتاع فتح والمجموعة بتاع الشغل. الكثير بتاع اللاند ديسبيوت ان احنا بنتكلم كل يوم ولا في سنين ده كله. المجموعة بتاع اللي عايشين في الضفة الشرقية والضفة الغربية بيقول انه ما في اي حاجة اسمها لاند جرابينج. الحاجة الموجود ده اللاند ديسبيوت، يعني ده مشاكل الموجود في الحدود بين القبيلتين، والقبيلتين دول ما هم يعملوا حدود براو. أبدا عنده حدود مع قبائل، عنده حدود مع نوير، عنده حدود مع مابات، عنده حدود مع شمال السودان. وما في أي زول من الجماعة ديل عنده احتكاك زي الاحتكاك الموجود بين بدام وشلام. السبب وراء الكلام ده ما في زول بيقدر يفسره. المجموعة بتاعت أعلى نيل في وقت الحالي ده المفروض هم يقعدوا تاني يفكروا. القبائل اللي الموجود في أعلى نيل يقعدوا تاني يفكروا إنه 200 الحرب داير في ولاية أعلى نيل. كم نفر ماتوا بدون أي سبب. ده منهم من المجتمعات العالية لسه قاعد يشوف إنه يصفق دم أكثر من ما دم
اللجان دي لما تكونوا قام طلبوا من كل المجتمعات اللي فيها مشاكل بدأ الأرض إنه يقدموا الأوراق بتاعهم للكوميشن اللي كان بدأ باندرز كده يمشي يشوفوا ناس يشيلوا شالوا وده أوراقهم ناس بدأوا أوراقهم ليه المستضيفين بدأ يشيلوا ما دارين ينتظروا الرزال بتاع الجماعة دي عشان الناس يقدروا يقعدوا تحت ويتكلموا ما إنه ناس يهيجوا ويقولوا نحن دارين نعمل الكلام العرب بالطرق سياسية. فكلام اللي قاله دكتور دانيال I need to condemn it because يخد العراب بيديه بتاع ناس وقف ناس محتاجين للسلام. الكلام اللي قاله ده ضد الكلام اللي قاله الرسم بتاع شلوك، لأن الرسم بتاع شلوك ده سلام يكون موجود على النيل، وهو لسه هنا بيجي يفعل الحرب إنه القبيلتين دي اللي يحاربوا بعضهم. فالحرب لما يكون في منطقة زي ما بزول قال قبل، أنت بدأ تشوف إنه يا بتقتل زول، بس أنت ما بدأ تشوف نفسك إنه بيقتلوك ده. فالأوراق ده موجود من 2019 الشلوك قدم أوراق بتاعه لآي بي سي وبعدين قدم أوراق بتاعه والأوراق ده موجود. عشان كده نحن بننادي الناس اللي بيحاولوا إنه يستبقوا مشكلة إنه كده أصبروا. إنت المشكلة بتلعب كل الناس يتكلموا والناس يقعدوا بدون أي مشاكل بدون أي عقوبات. الناس اللي قاعدين في بيتهم ما ناس ناس أكبر بيعرفوا ليه الناس اللي قاعدين هناك. الناس اللي قاعدين في بنيدوا وأنا بيار داخل ملكان الناس اللي عارفين ما الناس بتنوع ليه جماعة الجمعة دي وهم ساكنين هناك ليه وده ناس مرة وده ناس مرة الأول ناس الهاجر اللي منطقة ده. تسير في اتجاه بتاع فيجي. ده ما بيصير ناس لمشاكل لو ناس واعيين. بس المشكلة هنا ده في ناس دخلوا المشاكل السياسية بتاعهم يقدر ينجز أو ينجزوا أجندة سياسية. دخلوا قبيلة في مشكلة. لما تجي تفرق بين القبيلة والسياسة، القبيلة ده حاجة مسلم للناس والسياسة ده حاجة كبرات. فهنا ده الشلوك المفروض ما يلم حاجات سياسية مع حاجات الاجتماعية. الحاجات الاجتماعية المفروض يتم حلول بتاعه بالطرق الاجتماعية.
كده التكريم بتاع شلوك لرئيس الجمهورية هيس اكسلنس الفقير ميادين ده حاجة جميلة ونحن بنحب كلنا. لكن لو هم دخلوا قضية بتاع أراضي في القضية بتاع تكريم ده بمعنى الناس دي شايلين أجندة ده وأجندة ده هيكون إعلان للحرب في الولاية. وده من اللي بيكون موصول الناس دي تقريبا ركبوا مشكلة في رقبة الراس ليه؟ ما لو عندهم أجندة برا كده يشيلوا بطريقة ثانية وكده الناس يعمل بتاعه بطريقة ثانية عشان المشكلتين دي ما يلموا مع بعض. أنا متأكد الناس اللي بيعملوا جودة في وسائل الإعلام مثلا أفراد من أبناء شلوك قضية ده ما قضية بيهم شلوك كله لو قضية بتاع حدود. فور إكزامبل لو عندنا حدود مع هولندا البداخل ناس فوق جد ما بيكون عندنا حدود مع مجموعة معين من ناس هولندا لو الناس اللي قاعدين في شيرلاند ولا قاعدين في اتجاه بتاع دم ولا قاعدين وين الناس اللي هم اللي بيقعدوا تحدوا يحلوا مشكلة ده زي ما هم بيحلوها كل مرة. لكن الافراد الموجودين في المجتمع بتاع شنو ليه هم عندنا يقبل يقعدوا مع ناس. فنحن بنطالب كمجتمع بتاع لو الناس دي رفضوا انه دايرين يقعدوا تحت بيشوفوا الطريقه بتاع الحرب هي ولا حل. فالحرب ده ما في زول بيجري منه. الحرب ده ما في زول بيجري منه. ما في زول خايف من زول ثاني. فالمساله بنقول انه نحن نعيش بسلام. ناس يقعدوا ويتكلموا ونعيش حياه العادي نرجع الولايه زي ما كان. بالنسبه للناس اللي بيقولوا انه ما في اي طريقه بتاعت تجريب لملكال الكلام ده ما صح. لو دخلنا ملكال التاسيس بتاع ملكال انا شرحت يوم ده انه الحاجه دي كانت تقول السماء وده حاجه دي كده ما بدات من هسه حاجه دي بدات من نهايه بدات غدل بتاع خليفه. وانا شرحت يوم ده بعد المقتل بتاع خليفه رومان ان هؤلاء كانوا في المهديه هم يا اسسوا الحي ده لانهم كانوا جماعه تجاري شماليه. حتى المسجد الموجود في ملكال ترجع للكنيسه المشيخيه، الكنيسه المشيخيه تابعه لناس بدع تمشي لاتجاه الكنيسه الموجود في دوله بحل. حتى لو مشيت يوم الليله ده بتشوف في حته مكتوب بني جو. يبقى الناس اللي بتجادلوا في شنو؟ الرئاسه بتاع الكنيسه المشيخيه القاعده في ملكان ليومنا هذا لسه تابع للدكه بتاع ولو في اي شركاء في الكنيسه المشيخيه ولا اي وزراء في الكنيسه المشيخيه بيعرف الكلام ده. This is فيلم ده مش كان قاعد. طيب لو المسألة ما كان زي ده ليه الوقت تقدر طلع قرار لما هو طلع ما شاء الله ما طلع قرار وشال ملكال من مديرية بتاع الصوبات هو ما حفظ الصوبات وكده شالوا قام طمعوا لبنيا هسه هو كان شنو؟ اللي كان شنو كان مطالبين القرار من الدولة شالوا وداوا. الناس لما قالوا لما جاء سألوا قالوا ما لقى يا أخي في مشكلة ما شاء الله ما قالوا لما كان حكم في ملكان ما كان قاعد يصلي مع الناس دقة بدار هو بقول للناس انتوا يا أصلياد المنطقة بدل الكلام أنا عملته ده أنا زعلان ما زول ما شاء الله ما. طيب لو المسألة كان مسألة حقيقية ده لو المصنفين بتاع الشلوك لو كان ناس عارفين حل المشاكل ما ممكن المنطقة بتاعنا دي تجي لبنيدوي ويجي يا فوق دولة الشريط ده يضموا لبني كان في اتجاه تاني ملكات ما موجود فوق. دي نوعية من الخريطة في العالم. المفروض ناس بنيدوي ديل وناس هناك دي يضموا لما ملكات اشتريت وين يكون دعوة لما بشير زي ما كان ما بشير في ملكات. فمفروض ناس ينظروا لأشياء اللي ممكن يجيب مشكلة بين الناس. الناس ينظروا لأشياء بيجيبوا مشكلة بين الناس وتقدر تحله قبل ما يصل لدرجة الماء كويس. فبنعمل ديكلير لكل
لانه ما عندك بيت بتاع طوب ولا عندك بيت بتاع زنك ولا عندك بيت انت داير بيت بتاع جيران زي ما ذكرت. لو انت ما بديت بيت بتاع طوب يعني معنى انت ما بديت بيت، انت ما بديت بيت بتاع طوب معنى انت ما تعبت مركز. يعني دي او تقييم بتاع وجودك داخل الملكات. لو نحن حسبنا البيوت اللي في ملكال منو بيدنك ومنو بيشلو ومنو بينوير، الزول العايش
there is nobody at home. So if there would be a peace that they can talk with President Key and bring peace of the neighbors, it's not gonna only gonna be a peace between Chuluk. Maybe it will be a peace between Chuluk and Nuer, and between Chuluk and Padang, between Chuluk and everybody else in Apanal. So people can go back and live in peace. Because that is what people always been talking about. We need peace, we need peace. And we see it this month, Pope went to Juba, to South Sudan. It's all about peace. So if there's anything that will bring peace in Apanal, every one of us will be happy. Because we want people to live in peace and harmony. With no fighting and no killing innocent children and women and elderly, and destroy the land, the houses and everything like that, like what always happening now. We know Alanil has never been peaceful, and it has been a long time. And the only thing sometimes I ask myself, I said, do we really like to live like that? If you are from Chola community, you are from Padang community, you are from Nuer community, Maban community, all the Apanal people who are living there, do we like to live like that? Like right now,
clubhouse. There is nobody, only few people, like this group of Padang or other groups sometimes. They are the people that can speak their mind out and say that, hey, let's be peaceful and let's have peace in South Sudan. But the rest of the house, that's why I don't come to clubhouse a lot. The rest of the clubhouse is always creating more and more and more and more problems. Some of us will get old in this country. Some of us will go back in a casket. Let me tell you guys, by giving yourself a headache, high blood pressure, trying to cause problems in South Sudan, and you not live in South Sudan. And you thinking that one day, what you gonna do? You don't know. So please, let's lower it sometime and let's have peace of mind. Because if you have peace of mind by yourself, that's how you can have peace with other people. But if you don't, listen, high blood pressure in the corner and the rest of the disease guys. So take it easy. If you're outside world and you see a lot of problems in South Sudan, try to calm it down. Don't always jump into it and make it a big deal and all of this. Because whatever you're hoping for, whether you don't like the government, whether you don't like whatever going on in South Sudan, whatever you're hoping for, if you don't have a peace of mind here, where you are right now, don't think about it. You're going to have it tomorrow or the next day. So, peace to you guys, South Sudanese. Jieng Padang, we got your story. I talk too much. Then you just say, try to say whatever you want to say. So, you guys go ahead, give other people a chance to see if this is going on. Jieng Padang, I like you guys, and I love you guys always, you know, and I love South Sudanese too. Everybody. So, bye, guys. Thank you, Dr. The other moderator that want to interject or say something. I know, but Muslim is at work. Protected might be busy. Riyad, you want to say something? Yeah, Fabian. طبعا في ناس اللي بيكتبوا ورا زول اسمه وقت نيكاكو وبيو بنلا وبيو أغسطينا لو تو سامعني كويس كويس عايز إنه تعرف أنا قاعد أتكلم عن ده بوجود وين أمشي ل TBC Technical Conference Committee Commission of Padang. You will find it, the one Padang written there about the history. And that one, this one will indicate you or give you more information about background of what happening of migration potential to the East Bank. There is four submission there. Bikulu region, Bikulu area. Then it Betangama, Walia, in chapter 9. Betanga Dekorway, chapter 23. Betanga Kurus County, which is like Udantoyan, which is we call it region now, in chapter 56. One should be the submission of that Dongjol, chapter 67, lower the high stagger. عشان لما النقاش يكون موجود ولا لما تكتب حاجة بيكون عندك معلومة يعني بيكون عندك خلفية شوية عشان تقدر انك تناقش مع الناس السبمشن الناس بدها عمل للناس TBC نفس الكلام اللي عمله اللجنة بدها يشوف كيف تقدم كمان للناس TBC عشان تقدر تشوف الخرائط الموجودة الشرح الجمالي اللي عمله إلا الشرح ده ممكن يساعد بعض الناس منكم عشان الناس يقدروا يعيشوا بسلام. لأن لما تجي تقول بس شلوك بس تاكل كده بس وإذا ما عندك خلفية بيكون صعب. لما نتكلم عن المنطقة هنا ما في بعض الجنوبيين بيقولوا هم كانوا ساكنين في ملكال ولا أمهاتهم كانوا ساكنين في ملكال. أنا سأل الناس مباركات بشرب بدأ بيقولوا إنه لما تمشي مطار ملكال في مكان شنو ما موجود في اتجاه الشرقي. لما تمشي الليلي في اتجاه الغربي
في هلا كله موجود في الضفة الشرقية في المناطق هنا ده. لما تجي داخل ملكال جوا شوف الأسماء الموجود في ملكال، أنت ما المفروض بتزداد زول يسأل نفسه تقدر شوف معناه أسوسة معناه بام معناه ممكن لو كان ده واضح ده لو كان الناس كان عندهم أبدار هناك تشوف هلا صار معناه مدري الناس كانوا ساكنين فوق تمشي هناك لريال المصري تمشي لصورة جلال المناطق دي كله عندهم أسماء لما نحن يا سمينا ده كان المستعمر الموجود في المنطقة في وقتها. حتى الأسماء اسم شلوك ده ما اسم الحقيقي زي ما اسم ده ما اسم الحقيقي. ده الناس اللي كانوا ساكنين معنا هم اللي أدونا الأسماء دي. طيب نحن دورنا كناس مثقفين وناس متعلمين في وقتها ما عندنا دور كبير عشان نحل المشاكل دي. معقول إنه يكون بس المشاكل بيننا إنه عرض وما عرض؟ عندنا حاجات كتير المفروض كان نغيروه الناس اللي فرضوا علينا عشان يسمونا بأسماء دي. نقدر نقعد ونرجع أسماء دي في مكانها الأصلي. إذا كشلقاء ولا وقضوا إذا تقعد ولا وبنجلوا إذا تقعد أسف ورقل إذا تقعد في مابان وإذا تقعد في بالير وإذا تقعد في يمان ما أظن بيسأل. بس في مشكلة عندكم يعني زي الكلام اللي قاعدين تقولوا ده كلام تعاون وأنتم بتتفقوا مع الناس. هسه لما نجي حاجة تانية تغيروا كلام بكرة الناس يمشي لحاجة يغير الكلام
الساحه السياسيه، لان المتعلمين بتاعنا في الساحه السياسيه is creating a lot of problem to us, and we follow them. Why? When you get education, when you went to school just to follow someone or to do something good to your nation or to your community. فقضايا من العرب نحن بنقول انه ده ما قضايا اساسيه التي دخلنا في الحروبات. انت لو رجعت في المناطق من 1983 في حاجات كثير حصل والناس قالوا ده الناس ما قدروا يتكلموا عنه لان الفات فات والناس يبداوا صفحه جديد. فانتوا كافراد في المجتمع بتاعنا ما المجتمع بتاعنا كله افراد بس في المجتمع بتاعنا هم اللي شايلين المساله ده ودايرين المجتمع بس يعيش في حياته. ليه بس؟ الناس اللي قاعدين ناس في يونس بدي قاعده بتاعهم عشان يمشوا هناك ولا ندي بدهم يعطروا عشان يمشوا هناك. الناس اللي كلهم مش كانوا جروا ليونس ومشى طلعوا انه يعرف جزء منه طلعوا الدنيا طلعوا عشان واحد يقدر يشوف يعيش كيف مع نفسه. بل في ناس فيكم يعني من افراد من المجتمع بتاعكم قفلوا ناس جوا قالوا تعبروا بس عشان تقول انه البلد بتاعكم شعب، وده كلام خطا. الامور اللي بيدور هناك داخل يونس انتوا ما شايفين انه في اخطاء ممكن يحصل. العيال المولودين في يونس هيقدر حاجه اسمه معنا بتاع المجتمع شنو؟ something اسمه community education is your responsibility and my responsibility. لما التعليم بدا فعلا لما بدا انه تدرس ناس بس وناس تانيين انت ما دايرهم. كانوا مسؤولين في وزاره التربيه ده كله ما كان هيك بنوا مدارس مناطق الشلوك. الناس القدام عارفين واثقوا بينكروا كلام. فالنكران الذات لما تنكر حاجه معناتها بتنكر نفسك. ولما تنكر نفسك انت تكون ما عندك اي مكان. كده ارجع لو انت زول قاعد في النكدير ولا قاعد في جدوى كده شوف سلال بتاعك النسل بتاعك النسل رقم 4 ولا رقم 5 بتلقاه دكه وانتوا شو البراغم بتاعك. لو زول ما اساس من سلوكنا انتوا بتسموه كوا something كوا جنب كوا بن كوا كده قاعدين في سلوكنا. الناس اللي انتوا قاعدين جايين من وين؟ ما عندهم ناس اقرباء بتاعهم في جيران بتاعهم الدكه ولا نار ولا نوبه. فحاجه اسمه تعايش مهم جدا. حاجه اسمه تعايش مهم. ما في اي انسان انت لو دخلت مدرسه انت ما دخلت مدرسه عشان تقول انا احسن من الزول الثاني. انت ما بتعرف خلفيتي انا جاي من وين. انت ما عارف خلفيتي
الشرقيه بالنسبه للنيل ما في زول قال لهم انتم فوتوا، ما في زول قال لهم خلوا المنطقه، ولا في زول شال المنطقه وهم برا فاتوا. ولو في زول ممكن يثبت كلامنا انه الناس زي الدكه يعترضوا يبقى زول خليه يجيب دليل. ما في دليل كله والناس زي لما هم كانوا قاعدين في مناطق كانوا قاعدين تحت اداره بتاع مديريه صوبات وكده. وانا قلت الكلام ده تكرارا انه التكوين بتاع مقاطعه ماكال ده السبب من الزول اللي عمله عشان يخلي المجتمع دي يكونوا في مشكله. ما لازم نحن نكون واعيين كده. اقعد بين نفسك وشوف مقاطعه ماكال يعرفوا لو ماكال ما تعرف هنا. شوف ده بكون هو جلالي وتتعب ماكال شلو هو شلو كان احسب الناس استغنين انها قاعده تبقى ممكن يلهبوا 500. وده الحاجات الواقعيه. فمساله ما مساله ناس جالسه تتكلم غير يعني لما مرات واحد يسمع من المثقفين بتاعهم ولا الناس اللي بيقولوا ده يقراوا تاريخ، واحد يمشي يقول كلام ما موجود في المنطقه نهائي. يعني زي الخروج اللي انت بتتكلم عنه ده انا ما اعرف خروج جبته من وين. حسب المعلومه اللي انت ناقصه خروج. بدل الخروج ده ما جبته من وين زي ما انا سميت يا متى واحد قال انه الخروج ده ناقصه خروج يعني ده في تجارة ولا وده قال لي وده المؤرخين بتاعنا. فيا ريت كده نقعد نتهد ونراجع انفسنا. لو كان في مشكله بين الدنكا والشلوك، المشكله ده كان بيبدا من ناس قوه، بالناس قوه ده they maintain the relationship between الدنكا وهم لانهم قادرين المسؤوليه وقدروا يحل المشاكل في وقت ده. فطوره ده كله فطوره ده قاعد اتكلم بالفوق وماده كان على سالم الجيب بتاع بكتب دايما ابغى قاعد بعدين ليه يوم الليله امشي لبولاشين القاعد في تجاه بتاع بابا هنا انت بتلقاه عنده سلال مع ناس بتاع بابا في المنطقه. يبقى المشكله ده مش مشكله بتاع شنو كله. انتوا كده فكروا اقعدوا تحت بالضبط المشكله بدا من وين. وده الناس منو دايرين يجروا المشاكل بين ديكا وشنو. ده ما شنو كله، ده ناس معينين بس في منطقه معين هم دايرين يجيبوا كلام ده يدخل الناس كلها في المشكله. ونحن دايرين نقول يا جماعه كده نفسروا كلامنا. لان في شلكاء موجود في الدنيا بيكون ما عنده علاقه وما بيعرف اللي حاصل شنو في تجابه الانبياء ولا حاصل في فور الوقت. في دول موجود في تجابه ما بيعرف الحاصل في جنوب شنو في شنو. ما لازم نكون واقعيين اساسا. ما ممكن انت تتكلم انا ما ممكن اتكلم اقول يا اخي ناس كده هناك عندهم مشكله وانا ما بعرف. انا ما مشيت هناك مثلا انا بتكلم مع حاجه انا بعرف. فده طريقه للحلول بتاعت مشاكل في اي مجتمع. انت بتقعد مع زول تقدر تفهم زول تقدر تفهم التاريخ وتقدر تفهم من العلاقه الربط شنو معناته. وده طريقه بتاع حلول المشاكل. فالحاجات دي ما ضروري يكتبوا. ما انا شايف يعني كل مره واحد يجي يقول يا اخي عندنا 50,000 طلع ولا 500 زول طلع في جامعه كده كده. يا انتوا طلعنا في جامعه كلكم. طيب ما قاعدين تحلوا مشاكل ليه؟ فمساله ما مساله بتاعت انه بدا بالتكريم بتاع الرئيس زي ما باقي الناس كتبوا هناك. الترجمه ذاته الترجمه بنفسه ده بقى مشكله في الاوساط الجنوبيه. يعني لو زول بيقول ده رد شنو هو الملك، واحد يكتب بيقول ملك كان اعمل تفسير لكلمه الملك. الملك ده ما ممكن يشملنا في عالمين كلنا. انت بتقول انت موصوله في المجتمع بتاع شلوك. حتى المقدر لو انا مشيت له قلت له انا ده كلام هو بيقبل بيكون ما عنده مشكله. لانه بيشوف نفسه ده زول موصول وموصول لليمن. فالافراد الموجود في المجتمع بتاع شلوك ده انتوا اقنعهم واقنع انفسهم وشوف الريال المشاكل اللي جايه من وين. وده الكلام انا قلت لك امشي ارجع للسبمشن بتاع بدات وانت
هذا بيكون انتهت كده السلوك الحكومي كمان بالنسبه لنا اللي بيقولوا نحن سرقنا مال نحن ما سرقنا ولا غنماء في التاريخ بتاعنا ما يشيلوا في افريقيا معلش لو الفهم مرات بحل المشكله بس لو انت متصمم للموضوع تقعد تتكلم عنه ده فبدا مشكلتك لو في حاجه انت شايف سرقه ده حاجه ثانيه كلمه سرقه ذاتي بمعنى في فرق بين السرقه
دكتور شارلز ويو قال كلفوني يجي يتكلم نيابة عنه. أنا طبعا تكون في المملكة إن شاء الله في الناس يكونوا ممثلين في نظام بدرن. فحسب كلامه ده ممكن يكون دكتور شارلز يا ممثل ويا بقى مكلف لكلام ده وجاء وجعل فيديو بينادي في ناس بيجدوه إنه لازم تجوا تحضر الاحتفال الرسم بتاعنا داري يعمل تكريم لرئيس الجمهورية سلفكير ميادي. وفي بعدها لما نعمل الإعلان ده في النهاية مش هتكلم مش جاب موضوع بدل الأراضي إنه كمان نحن بنتكلم عن حدود بدل مناطق إن شاء الله يا مش هتدخل مناطق بتاعنا ديار مش اللي هو سموه بوروال وقال لي ونلong ده there is something wrong there. لو قاس تقول لا فده حاجة تانية معنى ده في اتجاه ده فلوس يبقى معنى كله مسك في جده كله خلا برا يعني دخل جوا ولا فلوس هناك. لو قال ونلong ونلong ده بين بالي الوعد هنا قاعد بعيد زاد من محل وقاعد يقول فوتبول. فالحاجة ده بيبقى كونفيوز يعني كمجموعة بتاع ديك القاعد مع ناس شاف انه طيب القضية بتاع الأراضي ولا قضية بتاع الاحتفال. لأن شايفين الرأس بتاعنا قاعد ينادي بالسلام في منطقة ودي أوصفه بدأ يعمل تكريم لرئيس الجمهورية. وده فكرة كويس جدا ما في زول بيرفض. قضية بتاع الأراضي ده الناس يجي ولا تحتاج يتكلم مع الناس كلهم بصرة ما في زول بعيد من الزول الثاني. especially الغرة الناس قاعدين يتكلم عنها. يعني الناس المتزوجين مع بعض وممكن يقولوا في أي كلام بيحلوا مشكلتهم. القضية ده قضية أراضي ده ما قضية بتاع مجتمع بتاع شلو ولا قضية بتاع مجتمع بتاع كله. ده ناس معينين بس عندهم محل قاعدين يقولوا هناك. فده هاو جبنا نعمل كونديم لكلام بتاع الدكتور دانيال وليس كونديم لاحتفال بتاع تقريب بتاع رئيس الجمهورية. بدل الكلام قالوا ده أنا متأكد لو أنقل دكتور شارل لو كان قاعد هناك احتمال كان يتكلم بس عن قضية بتاع الاحتفال ما يدخل قضية أراضي. دكتور دانيال طابو نحن ما عارفين زول معروف يعني زول كبير كمان في العمر ممكن يعمل differentiate for two things.